It's gorgeous day here at the Kabul Cricket Stadium. X-Bull Energy Shpageeza Cricket League 2024, the 9th edition of the tournament. Time for the 4th match. It's going to be Band-e-Amir Dragons victorious on the opening day. They're taking on the team Amu Sharks. They've been joined currently by Hashmatullah Shahidi, the captain for the team Dragons, and for the Amu Sharks, Shrafuddin Ashraf, Yasir Latifzai, the match referee. Hashmat to spin the coin. Head is a call. And it is Shrafuddin Ashraf for the team Amu Sharks winning the toss and deciding to. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yes, I would like to bat first, as how the wicket behave early in the morning. So we would like to put a good total on the board. So we will try to restrict them. Your bowling has been quite good in the first game. What are the other areas that you want to concentrate on to pull off a victory? I think we are just missing just small things in previous match. So we will try to not make that mistake in this game because we bowled well, we batted well in last game, in the last ball match went. So that's we played a really good game, and we believe we can defend if we put a good total on the board, so we can defend it. Team combination, any changes? Yeah, there is one fast bowler, Lalbaz is coming in place of Kamil. The rest all squad is same. Thank you very much and all the best. Thank you so much. Hashmat winning the toss and eking out a victory in the first game. Now you're forced to bowl first. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, toss is just the start of the game, so we have to play good cricket, and that's what our aim will be. How do the conditions change from the morning game to the afternoon game? I think in the second game, the wicket become more flatter, so it will be more runs on the board. So hopefully we restrict them in the less runs, and we chase down that target. Any changes for your team today? No, we are going with the same team. All the best. Thank you very much. So the news from the center is that Amu Sharks captain Shrafuddin Ashraf has won the toss in these glorious conditions. It's shiny, it's bright, it's sunny, it's hot, and it's humid, and they are batting first.
Welcome to the fourth match of X-Bull Energy Shpageeza Cricket League 2024. It is being played between Band-e-Amir Dragons, who won their first match, and Amu Sharks, who unfortunately could not win a nail-biter. It came down all the way to the very last ball of the game against Missy Ainak Knights, but they would feel certainly proud of their effort. I am Ahmed Farhat Fidai, and with me is Roshan Abesenge Staningzai. Welcome, Roshan. Good afternoon, good afternoon to everybody. Yeah, it is. We've seen some really good games. We've seen a game going down to the wire, as I said yesterday. The second game, the first game was a little bit of a disappointment because the pitch wasn't exactly up to it. The second game, again, we saw that there was a little bit of moisture earlier on, and then batting becoming easy. What can we expect here? Game number 3, game number 4, I should say. Well, Amu Sharks would certainly be looking at the power play, because it's my personal belief that if you go hard at the power play, you have won yourself 70% of the match. I talked to Abdul Malik yesterday. He looked a little disappointed with his effort. He was expecting much more, and Zubaid Akbar, who's already scored 33 runs in this tournament, was looking good both with the bat and the ball. So Abdul Malik expecting more of himself alongside Zubaid Akbari to once again open for Amu Sharks, who today won the toss and decided to bat first. Nijat Masood for Band-e-Amir Dragons will once again start with the new ball. We said this in the first game of Band-e-Amir as well, that Nijat Masood is the one who enjoys taking wicket in his first over. We are underway. Yeah, it's promising to be a good game. The surface has got dried earlier on. We spoke about a little bit of moisture, but it looks dry now. The ball will come onto the bat. It will come onto the bat quite nicely. I'm expecting some runs, but how will the spinners bowl on this surface? That is the interesting point. Wow, intense straight away, Abdul Malik. He wants to capitalize. He wants to put Nijat Masood under pressure. Comes down the track, cannot connect. Imagine if it had connected, it would have given a lot of confidence. It's the game of confidence. Once you get into that rhythm, there's no stopping. The Afghanistan cricket, flourishing day after another. Let me tell you that power play is not about bashing the bowling. It's about scoring quick runs and being smart. Yeah, just like that. Wait for the ball and play it to its merit. That's what you need to do, isn't it? I mean, you will get deliveries that you can score runs off, because you got to understand that just 2 fielders outside the 30-yard circle, that was dragged. That was a real drag down, so it didn't bounce as much. I love the batter to stand up straight, and the horizontal shot was on. So Abdul Malik, I thought, did extremely well with that shot. I'm telling you, Roshan, Abdul Malik is a serious talent. He's just not been able to do much in this shorter format. They usually tag him to be a test match player for Afghanistan. On his debut against Bangladesh, unfortunately, he couldn't do much. But he's really good in the domestic circuits. But I like the way he believes in himself to be one for the T20 format as well. Yeah, T20, as you know, has evolved, and now it's at a different level. See, when cricket started, what about this? The X-Bull Shpageeza.
and it is creating so much of interest, not just in the ground, but I know that there's a lot of interest even on social media. Nicely worked, well done. He just created something out of it. If you just look at to which point he got to, he shuffled across, got to the off stump, and he was quite intent or wanting to work it on the leg side, because there are so many fielders on the off. So this is clever batting. And I think there's not much so far found on the track as far as I can see. And it's early times. I think nothing at all. There is no movement whatsoever. Yeah, I won't see anything in there. Yeah, I'm only waiting to see how the spinners will do on this, because we did see some turn for the spinner, one huge turn for Tariq Stanekzai getting out Muhammad Akram Ali on. Nothing so far. And when you don't have anything, you need to use your variations the way he just did with the slower ball. He foxed Abdul Malik. End of the over, 6 runs without a wicket. Band-e-Amir Dragons versus Amu Sharks in this 4th match of Expo Shpageeza Cricket League 2024, presented by Etisalat. Amu Sharks winning the toss, deciding to bat first. They want to put runs on the board, and then they want to back themselves to be able to defend them. I think it's a good strategy. You get a good surface to bat, why not? Go out there, express yourself, see what you can get out of it. And if you can get runs on the board, I believe scoreboard pressure is something that is going to really ask a few questions. Gafansa, he was the player of the match, Ala Gafansa. He was very good the other day, bowled his off spin. He was very canny, very smart. Well, I really was looking forward to see him bowl with the new ball. I'm happy that the skipper Hashmatullah Shahidi has given Ala Muhammad Ghazanfar the new ball. Really looking forward to seeing him with the new ball. He's a different kind of off spinner. He's not the orthodox flighty type. Cotton bowl. Cotton bowl, I think. Or was it just short? Very nearly. Well, the expression tells you that maybe it was just short. It'd be interesting to see if it really fell short or he dropped it. Here we are. Yeah, fell just short. Even a tall man like Ala Muhammad Ghazanfar couldn't reach to it. But straight away, he's building pressure. 3 dots on the trot. He's someone who looks to bowl briskly. He doesn't appear to be a bowler who looks to give a lot of revs on the ball, but looks to try and push it through. But here he's bowling differently. He's looking to bowl it a little bit slower rather than firing it in. So that's the reason I thought he had the batter. See, that's what I'm talking about. You could see that he's looking to toss it up a little bit. Now, in the power plays, that tells you a story. He's searching for something from the surface. Obviously, he must be thinking that the surface is dry. I might find something. So he's having a slip as well to the left-hander. And to his liking. I mean, he was in the camp with the Kolkata Knight Riders. I'm sure he will have come back with a lot of skills and knowledge from there. Seeing Afghans playing across the world at the international leagues, and with the expertise, they come back home and play in the local tournaments. And he completes his over with a maiden inside the power play. Ala Muhammad Ghazanfar bowls a maiden. 2 overs done, 6 without loss. Amu Sharks have a strong batting lineup. Sharafuddin Ashraf, Muhammad Ishaq Rahimi, the wicket keeper. Like the way he bats, he's an aggressive batter. Shahidullah Kamal, he can stick around and he can really play an instrumental role. Ayad Nasri as well. Qais Ahmed even can be a good hitter down the later part of the innings.
So not a bad side. Trying to go cheeky, didn't get the connection. It's 7 dots on the trot now. So the thing is, not only the batters bat in partnership, it's the bowlers that can bowl in partnership. So sometimes one bowler puts the pressure and the other bowler gets the reward. Yeah, 7 dots are crucial, and this is unacceptable in a power play. You should be looking for at least singles. So you gave Gafansa a maiden the last over, and now the first delivery, trying that little hoik or scoop over short fine leg. Slower ball again, this time straight into the hands of the fielder again. So it is spin dots, 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 and dots, dots, dots. Yeah, at the moment, that's how it looks, and it's a tightly set field on the offside. So I'm just wondering, is this a reflection of the surface? We thought this surface might be good, it will be easy to bat on, but bowlers taking the pace off, batters struggling to time it. Are we looking at a score of around 150, 140 as against 160 to 170? That's what we need to find out. Yeah, didn't come on to the bat as well. Is it possible for us to see that shot again? See, if you look at Abdul Malik again, he set himself up quite nicely on the off stump. That is because he's trying to open up the leg side. He's been peppered with deliveries around that off stump. He struggled. Now this might be better because Ghazanfar is an off spinner who will bowl easier to the left hander. So get the left hand on strike against the seam bowler, and maybe the right hander takes on the off spinner. Oh, that is good ball. Zubaid Akbari still struggling to open his account. Yeah, they appear to be a bit at sea at the moment. Don't seem to know where the next run is coming from. Failing to put bat to ball. That's the angle, just going across. Look at his feet. He just looks to give himself a little bit of room, trying to play away on the offside. So far it's been a very fine opening spell, not just by Nijad. Not just by Nijad, but Ghazanfar too has been good. Started with a maiden. And finally, he hits one into the air and the fielder drops it. Oh, you can't do that. Would you believe it? Would you believe it? That was just straightforward. It's a dolly at this level. You don't expect to drop catchers like that. Well, it was a setter. It was bowled nicely. Zubaid Akbari couldn't get through with his shot. The ball arrived onto him a little late than he expected. But you don't drop these chances. You cannot. Zubaid Akbari, who was struggling for runs, was given a life. That is really average fielding. You need to take those catchers because they are hit straight to you. You're not even talking about diving. You're talking about catchers that come straight to you. So 9 runs only conceded by Nijad Masood, and just 9 runs into the third over. Well, Asif Musa Azari was the one who dropped the catch. He will have to come and bowl and get Zubaid Akbari out, I guess. Now this time he gets it fine, and fine enough for a boundary. They end the over with a boundary. End of over number 3. 13 without loss. You know, catches play crucial part into the match. Now had the catch been taken, it will have been a new batter. You give life, you concede 2 runs, and not only that, you get hit for another 4. So it's extra 6 run that the misfielders cost the Band-e-Amir Dragons. This is match number 4
We've already seen some really exciting games in this Shpageeza Cricket League 2024. Band-e-Amir Dragons in Amu Sharks. Band-e-Amir continuing with Ala Muhammad Ghazanfar. This might be better. Ghazanfar is looking to spin the ball back into the right hander. Will allow Abdul Malik to look to go over mid wicket. He's got options. There's a square leg, there's a long on, but mid wicket area is a vast area that's open, and that side is the shorter side as far as the boundaries are concerned. I must tell you that Ghazanfar looks a very clever bowler. He is looking to push the ball at the batter, not giving him room. So obviously Abdul Malik was looking to go to mid wicket. He bowled a tighter line that time. Well, it's excellent game awareness. That's what make a player all the way a player of a different level. It's the game awareness. It's how you put your skills into work. Let's see the pace he's going to bowl to the left-hander. To the right-hander, he was looking to push it through quickly. Let's see what he does to the left-hander. Will he look to bowl it slower? Let's see. He continues to, because that is how he has kept Zubaid Akbari. And it's also a more challenging kind of delivery, bowling slower, where you're searching for some spin or turn of the track. Oh, that was a close one. Lucky that Zubaid Akbari got saved. Lucky that it didn't chop back onto the stumps. Yeah, that one went with the arm. Akbari looking for some turn of the track, didn't find it. It was a bit too close to him to play that cut shot. I think we're seeing fantastic spin bowling display. Ala Muhammad Ghazanfar really entertaining the fans here. In his 10 deliveries, he's bowled 9 dots. Make it 11 if they don't run, and they don't, because it is still inside the circle. I think it's been a good spell, and he'll enjoy bowling to the left-hander. Akbari will have to be careful. Don't look to manufacture a shot. Still, T20 cricket might be 120 balls, but that's a lot. So if you've got to just get a single, try and survive, because there will be the loose overs that will come. So that is the time you need to try and capitalize on. Last ball of the over. Oh, another drop. How can you do that? 2 times in a row, a chance given to Zubaid Akbari. This time it is Siddiq Qatar. Asif Musasa, he dropped him earlier when he was on duck, and this time it is Siddiq Qatar who gives him a life. Now he's given 2 lives. He needs to go and buy maybe a raffle. I don't know. I mean, he'll certainly be a very happy man. No, he needs to be having this drink, because he might win a car at this rate. He's turning out to be extremely lucky. Oh, I absolutely agree with you. It's 4 overs done, 14 on the board without a wicket, and we'll have change in the com box. We will have our Pashto commentators, Sibghatullah Atif and Sharafuddin Shakir, to come and be with you for the next 4 overs. ډیره زیاته مننه ښاغلی فدایي او ښاغلی روشن. او دلته لوبه د امو شارکس او همدارنګه بندي امیر ښامارانو ترمنځ روانه ده. مخامخ لوبېدل دي، د ډګر ساتونکي شتون او یوازې یوه منډه ترلاسه کیږي. په توپ اچونه کې ستونزه نشته، بهترین پیل دی په توپ اچونه کې. له دې وړاندې نجات مسعود یو ډېر ښه بال سره یو موقع برابره کړې وه تر څو عبدالمالک خپله البته زبید اکبري خپله ویکټ لاس ورکړي، خو هلته کیج ډراپ شو او دا ځل بیا د صدیق اتل له لوري په لانګ آن کې کیچ ډراپیږي او دا هم د اعلی محمد غضنفر له بال سره. بالران ډېر ښه لګیا دي، خو تغییر دی دلته افتاب علم ښکاري فاین لیګ ته د بال لوبېدل دي او دلته عبدالمالک غوښتل منډه ترلاسه کړي، خو زبید اکبري همغږی نه و. د لوبې د 5م اور پیل د 2 بالونه ترسره شوي دي. عبدالمالک 9 منډو سره او زبید اکبري 6 منډې لري.
که څه هم زبید اکبري په پرله پسې توګه هڅه وکړه تر څو بریدګر او تیزه لوبه وکړي خو لا بریالی شوی نه دی دې نه پس چې هغه دوه ډېرې ښې موقع ترلاسه کوي ګورو څنګه مخکې تللی شي او له دغه چانس و فرصت څخه څنګه استفاده کولی شي فیلډینګ جوړښت کې هم تغییر دی شاکر دغه څه چې ترسره شول په دې تېرو څو اورونو کې فکر نه کوئ چې بند امیر لپاره به په مخکې تګ کې ستونزې جوړې کړي ځکه دوه ډېر مهم کیچونه و چې ډراپ شول بالکل خو یو نکته ډیره مهمه ده صبغت چې دلته که وکټ نه دي ترلاسه سوی بل اړخ ته منډې هم نه دي راغلي په پاور پلی کې په 4.2 اوره کې 14 منډې ده په دې معنا چې دوی مجبوره کیږي بیټر چې خپل وکټ د لاسه ورکړي ځکه هلته اکانومي که وګورو ډېره ښه ده د بالرز بل اړخ ته منډې نه دي راغلي نو دوی به هرومرو سټرګل کوي چې د سرکل لا پاته 9 توپونه داسې ولوبوي چې د منډو لړۍ تر 150 پورې تقریبا ورسوي خو دلته که چیرې منډې تیزې جوړی نو وکټ یې به هم د لاسه ورکوي بالکل آفتاب علم دا ځل بال لوبیږي لافټ ډرایو سره تګ دی ډګر ساتونکی لوبډل مشر نه رسیږي او له همدې ځایه دوه نورې منډې هم جوړې شوې لکه څنګه چې تاسو ویل په پرله پسې توګه هڅه روانه ده دواړه پیلیز توپوونکي کوشش کوي دغه لومړنیو اورونو څخه ښه ګټه ترلاسه کړي که څه هم زبید اکبري په سټرایک باندې ډېر پاتې شوی دی او په مسلسل شکل سره هغه د تیزو منډو جوړولو کوشش کوي خو لا بریالي شوي نه دي وړاندې عبدالمالک هم د ټایمنګ سره دغه شاټ د دغه بال د لوبولو کوشش وکړو خو دوه منډې جوړې شوې آفتاب او دا ځل لافټ ډرایو او یقینا چې دلته به په کور کې 4 منډې ترلاسه کیږي د کور ډګر ساتونکي پر سر دغه څلوریزه د کلاس او باثباته توپونکي عبدالمالک له بیټ څخه بهترینه کنسسټنسي بهترینه دوامداره توپوهنه د لیستې سیالیو څخه مستقیم د یو ورځنیو څخه په شلاوریزو لوبو کې دومره بهترینه او په زړه پورې توپوهنه د عبدالمالک واقعا چې دغه توپوهونکی ورځ تر بلې خپله وړتیا ښیي خپل استعداد ښیي دا ځل بیا هم توپ د وایډ شلانګان باونډري څخه د باندې 4 منډې 2 قدمه د وړاندې راغی د آفتاب علم په وړاندې باندې برید کوونکی توپانه د عبدالمالک بالکل دلته خالګا او کافي اندازه فاصله موجوده وه او له همدې ځایه په استفادې سره دغه بال په ډېره ښه توګه وکتل شو که څه هم آفتاب علم یو سلو چنجاپیس بال ترسره کړی و خو پر وړاندې د عبدالمالک لوبېدنه ځیرکتیا او د بال تر وروستیو تعقیب ډېر په زړه پورې و د لانګان ډګر ساتونکی څه اندازه سټیټ ودرول شوی و او کافي فاصله موجوده وه د وایډ لانګان په ساحه کې او له همدې موقع په استفادې څلوریزه ترلاسه شوه نجات مسعود په 2 اورونو کې وډ ډاټ توپونه ترسره کړي 14 منډې ورکړي دي خو کم وکټ نه لري الله محمد غزنفر ښکلی توپ اچونه په زړه پورې واقعا هم د الله محمد غزنفر د تېرې ورځې توپ اچونه که وګورو کیرم بال وګورو د بریک وګورو ډېر اعلی ډېر په زړه پورې و خپله لوبډله یې د بریا هسکو ته ورسوله د ښه توپ اچونې برکت و خو نن که وګورو دغه لیفټ هینډر بیټر زبید اکبري چې برید کوونکی توپوونکی ګورو به د ده په وړاندې بیا هم له یو ښه سټراټیجي سره له یو ښه پلان سره غلط شاټ نه ترسره کوي دا د ده یو ښه ځانګړنه ده د زبید اکبري بالکل ډېر په زړه پورې بالینګ دی وړاندې تاسو علامه محمد غزنفر باندې خبره کوله په 2.2 اورونو کې یوازې 2 منډې ورکړي دي یو فرصت هم د ده لپاره د ویکټ شات البته په خپل ذات کې 2 فرصتونه او موقع ګڼلی شو چې یو د کټن بولډ احتمال و په خپله دی ونه رسېده او بل په لانګان کې یو اسانه کیچ ډراپ شو د سره ټایمنګ دا ځل د عبدالمالک دغه توپوهنه ډېره په زړه پورې ده او د لانګ اپ په لورې وه ښایسته شپږیزه ترلاسه شوه ډېره کلاس ډېره په زړه پورې ده عبدالمالک له لوري څخه ریپلی ګورو ځای په ځای په سیده بیټ باندې ډېر بهترینه ریډ کول د بال مطالعه کول ټایمینګ او پلیسمنټ که وګورو ډېر اعلی و ځای یې وکاتو چې ډګر ساتونکی په سرکل کې دننه د لافټډ و خو توپ د شپږیزې څخه د باندې
دغه څیره څه یو لوبغاړی دی عبدالمالک په 50 وریزو یا یو ورځنیو لوبو کې د هغه لوبېدنه څومره په زړه پورې وه اوس چې 60 وریزو ته راستنېږي څومره ښه لوبېږي دا ځل بال هوا ته پورته شوی زموږ د ستاینې سره هم مهاله عبدالمالک خپله ویکټ له لاسه ورکوي او علا محمد غضنفر د ویکټ په ترلاسه کېدو بریالی شو بالکل په همغه ایریا باندې په همغه ځای باندې بال پیچینګ کوي همغسې سیم ټو سیم شاټ ترسره کوي خو دا ځل قسمت او بخته غضنفر سره ده واقعا هم چې که چېرته لومړی شاټ مو کتلی و د شپږیزې دا شاټ همغسې شاټ و په همغه پوزیشن باندې خو دا ځل توپ په سرکل کې و ډګر ساتونکي ته ډېر اسانه و چې دغه کیچ ترسره کړي ډېر اعلی کمال توپ اچونه دغه ځوان ینګسټر علا محمد غضنفر علا محمد غضنفر د خپلې شپږیزې بدله اخلي بهترینه راګرځېدنه وروسته له هغې چې پر وړاندې یوه شپږیزه ترلاسه شوه غضنفر یو ځل بیا خپله اغېزمنتیا په روانه لوبه کې هم ښیي لومړنۍ لوبه هم ډېره په زړه پورې وه د ده او نن هم دا دی ډېر ښه بالینګ ترسره کوي او یو اسانه کیچ دا ځل د صدیق قتل او طبعا هغه د خپلو احساساتو څرګندونه کوي دغه څیره چې اوس خوشحاله ښکاري وړاندې د کیچ ډراپ کړی و او طبیعي ده چې خوښیږي بعد ولې چې یوه ډېره مهمه ویکټ د دوی دواړو په ګډې همکارۍ او همغږۍ ترلاسه شوه بالکل صبغت دا د کرکټ د لوبې برخه ده کله چې تیروتنه کوي که وړه تیروتنه وي که غټه تیروتنه وي بیرته اصلاح کوي دا تیروتنو اصلاحات د بریا سبب ګرځي که تیر کیچ مس شوی ده خو دا کیچ یې ترسره کړ او مهمه ویکټه واقعا هم د عبدالمالک ویکټ څه معمولي او وړه ویکټه نه ده په دغه ویشتن ځای باندې نن د دوی ارادې هم څه خطرناکه غوندې ښکاره کېدې واو څه بهترینه بال د غضنفر له لوري دغه ځوان څه ښه لوبېږي څه بهترینه توپ اچونه او د افغانستان د سلو توپ اچوونکو ترمنځ یو ډېر خاص او ځانګړی نوم خپل موثریت په دغه مرحله کې ښیي د سټم یوه هڅه او کوشش شوی و خو بې پایلې بالکل وکټ ساتونکي تر وروستۍ شیبو په منګلو کې توپ وننیو د سټمپ لپاره خو ده هم ګربز هم کریس کې موجود و ستونزه نه وه دا ځل بیا هم پیچینګ ډېر خوندور ډېر په زړه پورې واقعا هم چې دغسې بیټر په وړاندې باندې لکه مسعود ګربز ډېر زړه د علامه محمد یو خبره باید وکړو صبغت چې واقعا هم کرکټ جنټلمین گیم که ورته ویلی سو د زړورو خلکو لوبه ده زړور به یې خو په فکري توګه به هم پیاوړی ورسره اوسې که چیرې زړور نه یې ته ریسک وانخې ښه توپ اچونه ترسره نه کړې ښه بیټینګ ونه کړې نو ته هغه د بریا چې کوم خوند څکل وي هغه ستونزمن کېږي یقینا ما داسې فکر وکړو وروسته له هغې چې صدیق قتل یو کیچ ډراپوي کله چې دوهم کیچ هم د هغه فیلډر لپاره اوسي یو ډول تر فشار لاندې وي او که چېرته دلته ذهني ماتېدنه وی نو شاید چې دغه بل کیچ هم صدیق قتل له لاسه ورکړی وی خو هغه ښه حالت کې و ډاډه و او بالاخره کیچ ترلاسه کړ همدغسې غضنفر په وړاندې یوه شپږیزه ترلاسه شوه خو دغه هغه هدفمند توپ اچونه چې هغه همداسې جاري وساتله ځای غلط نه کړ او نتیجه یې هم د ده لپاره ډېره ښه راغله صبغت 4.3 اوره کې 14 منډې وې تاسو د منډو لړۍ اوس ګورئ چې 33 منډې دي هماغه 9 توپونه د دوی لپاره ډېر اړین وو کله چې په 9 توپونو باندې منډې ترسره کولې وکټ یې هم د لاسه ورکړه نو د کرکټ یو جالبه لوبه ده که وګورو نو هغه وخت کې دوی وکټ د لاسه نه وي ورکړې اما دا ځل سکور هم مختزي وکټ هم ځکه یوه قرباني ورکوي د یو وکټ په صورت کې خو منډې هم تر 33 پورې رسوي آفتاب چنجا پیس د سرعت تغییر دی او بریالی کیږي چې بال تر وکټ ساتونکي ورسیږي ښه فکر سره توپ اچونه ده د آفتاب علم له لوري هم زبید اکبري سره به مسعود ګربز ملګری اوسي او دا هم هغه مالي ملاتړ کوونکي کوم چې اوس مهال په سکرین باندې د هغو نومونه رامخې ته کېږي شفخانه سټار روغتون دی سوپر کولا او افغان ټیلیکام اتصالات مخابرتي شبکه آفتاب د رن اوټ یوه هڅه ده اما
ښکاري چې دی خپل ځای ته رسېدلی دی هیټ ترسره نه شو دلته د آفتاب له لوري که څوم یو کوشش وشو د نه همغږۍ په پایله کې دوی زړه نازړه وو خو له خطر سره ډکه دغه منډه ترلاسه شوه ریسکي منډه وه تیزه منډه وه ځکه توپ اچوونکی آفتاب عالم یو ډېر چټکه ترو هم کوي ځکه د ده د ترو هغه سرعت چې وي هغه هم ډېر پیاوړی وي وګورو په ډګر ساتنه کې څه نه څه تغییر یا بدلون راځي دا ځل ننګیال خروټې د سرکل څخه راځي په لانګ آن پوزیشن باندې درېږي شاټ میډ وکټ باندې نجات مسعود درېږي واه ډېر په زړه پورې د کیچ یو چانس و او دلته رن آوټ خطره بالکل دلته رن آوټ مس انډرسټینډینګ نه همغږي د دې سبب وشوله چې د امو نهنګان یو بله وکټ د لاسه ورکوي مسعود ګرباز دغه څیره خوابدی ښکاري خواشینی دی له دې وړاندې هم یو ځل ناسم پوهاوی د دواړو ترمنځ سبب شوی و چې دوی په ستونزو کې ولویږي یا ما دوهم ځل له هغه تېروتنې چې عبرت نه اخیستل کیږي مسعود ګرباز هدف وګرځېده او په رن آوټ سره یې خپله ویکټ له لاسه ورکړه یقینا چې یوه ځایه ده د دغه بریدګر توپ وهونکي په دغسې اساس وخت کې رن آوټ کېدل بالکل صبغت لومړي ډګر ساتونکي هڅه وکړله خو توپ د هغه څخه تېرېږي خو دویم ډګر ساتونکی ډګر ساتنه کوي دلته د دوی مس انډرسټینډینګ و باید په چټکي سره چې کله کال سوی وی که چیرې منډه سوی وی نو دا ستونزه به نه جوړېده که ریپلی بیا هم وګورو واقعا چې دلته کال چې سوی ده هغه ځان رساو د منډې موقع وه یو منډه جوړېدلی سوی دوی ډېر همغږي نه ښکارېدل ریپلی ګورو صبغت ایکسټرا کور کې او دلته ډېر وړاندې راغلی و او نان سټرایکر پکارو باید کریس ته یې ځان رسولی و دغه کال چې دی په سټرایکر اړوند دی که چیرې سټرایکر وضعیت ځکه د سترګو په وړاندې وي دغه ساحه هغه پوهېږي چې دلته منډه ترلاسه کېږي او که یا سټرایکر وغوښتل چې منډه ترلاسه کړي خو نان سټرایکر همغږی نه و او دغه څه باعث شو چې بالاخره مسعود ګرباز خپله ویکټ له لاسه ورکړي ځکه ډېر په چټکي سره په سرکل کې عموما په دومره ساحه کې که وګورو یوه منډه په چټکي سره جوړولی سي اما که په لومړي سر کې آماده واوسې چې که چیرې زړه نازړه وي نو د هغه سبب رن آوټ وي بیا هم په دفاعي توګه باندې دغه توپ ولوبول سو د شاهد کمال له لوري شاهد کمال نوی چپلاسی توپ وهونکی راغی د دغه لوبډلې د ملا د تیر رول لوبوونکی ورته ویلی سو کمال اکثره وخت ډېر باکماله انینګزونه یا پانۍ ترسره کوي اوس به وګورو چې د نن په لوبه کې خپلې لوبډلې ته څومره یو ښه مورال ورکوی چې له دغه ځایه دغه انینګز یا پانۍ دی مخ په وړاندې څنګه غځولی شي دلته فاصله ده لوبډل مشر ښه فیلډینګ او ښه ډګر ساتنه کوي او یوازې یوه منډه اخیستل کېږي ښه کوشش و د لوبډل مشر د حشمت الله شهیدي له لوري چې یقینا یو څو منډې خپل لوبډل لپاره سیو کړي بالکل ښه فیلډینګ د دې نتیجه ده چې آوټ هم ځي منډو لړۍ هم کمیږي کله چې منډې کمیږي ډاټ توپ راځي مجبوره ده چې ډګر ساتونکی که چیرې ښه توپ اچونه ورته ترسره کېږي توپ وهونکي ته نو دی د شاټ هڅه کوي که د شاټ هڅه کوي وکټ د لاسه ورکوي کرکټ لوبه که وګورو ډله ییزه لوبه ده ټیم ورک ده په دې کې یو څوک هیڅ نه ده هر یو به په خپله برخه کې یو څه نه څه کوي بیا به د بریا هسکو ته ځان رسوي که ډګر ساتنه ښه ونیسي که میس فیلډینګ کېږي رنزونه جوړېږي نو هدف ستر کېږي کله چې هدف ستر سو په ستر هدف چیس کول هم اسانه یقینا وروسته له هغه چې په پیل کې دوی یو دوه کیچونه له لاسه ورکړل بېرته راګرځېدل ډېر په زړه پورې دي او د دوی ډګر ساتنه خصوصا فیلډینګ برخه ډېره ښه ښکاري صبغت دا ځل نو حشمت الله شهیدي راغلی دا خو په لومړي توپ باندې هر کلی ښه راغلاست په شپږیزه باندې ټایم بالر حشمت شهیدي توپ اچونه ترسره کوي خو کمال خپل باکماله شاټ باندې د هر کلی کوي شاهد الله کمال هم په دې وروستیو په تېره سیالۍ کې ډېر په زړه پورې توپوهنه وه د ده له لوري او نن هم له خپل راتګ سره خپله زړورتیا او کمال ښیي
یو ځل بیا 52 وکټ کېدل دي اما دا یوازې د دفاع لپاره دي د منډې ترلاسه کېدو موقع نشته دا توپ چټک و کویکر و تیز و که وګورو او کیچ ترلاسه کیږي لانګ آن کې ډګر ساتونکی دی چې تېروتنه نه کوي او د دغه کیچ اخیستو وروسته شاید الله کمال هم خپله وکټ له لاسه ورکړه حشمت الله شهیدي چې د څه لپاره راغلی و هغه چاره ترسره کړه او دغه چپلاسی انفون توپوهونکی د خپل بال ښکار وګرځاوه ډېر په زړه پورې ښه کمبیک د حشمت شهیدي له لورې دویم توپ یې هم ډېر خطرناک و خو په دریم توپ باندې وکټ د لاس ورکوي ځکه هر توپ د شپږیزې نه وي هر توپ د څلوریزې نه وي د وکټ توپ هم کېدلی سي چې وکټ ترلاسه کړي خو غبرګون یا ریاکشن که د حشمت الله شهیدي وګورې ډېر جالبه ریاکشن ریپلی ګورو کله چې وکټ ترلاسه کوي کیچ ترسره کېږي حشمت الله هم خپل احساسات نسي کنټرولولی پکار دا و چې شاید الله کمال څه وخت تېر کړی وای په وکټ باندې ځکه له دې وړاندې 2 وکټ ژر دوی له لاسه ورکړې بیک پټ سره تګ و هلته یقینا د ډګر ساتونکي هڅه ډېره په زړه پورې ده په لانګ آن کې رننګ سره د دغه کیچ ترلاسه کړ ځکه لانګان او ډیپ میډ وکټ باندې ډګر ساتونکي ډیپ و دواړه نو یو شاټ تر دې وړاندې د ترسره کړو خو امکان یې درلود چې په دغه شاټ باندې په میډ وکټ باندې کم ډګر ساتونکی نه و په ډیپ باندې خو په دویم بال باندې له لومړۍ شپږیزې وروسته حشمت په فیلډینګ کې بدلون راغی ډیپ میډ وکټ یې واخیست په همغه ایریا په همغه ځای باندې بال ورته کوي او کیچ ترسره سو دغه لوبغاړی محمد اسحاق رحیمي بیک پټ سره لوبونه ده ایکسټرا کور کې یوه منډه په اسانۍ سره ترلاسه کیږي له همدې ځای وخت دوی لري چې اسحاق او زبید اکبري دغه ملګرتیا پیل کې وړاندې لاړ شي ځکه ضرورت دې ته دی چې دوی خپله وکټ تر یوه وخته وساتي او هغې نه وروسته که بیا دوی خطر اخیستل هم غواړي تر شا به یې توپوهونکي وي زبید اکبري د حشمت په وړاندې دا ځل بالکل سټریټ مخامخ د سایډ سکرین په لوري باندې څلور منډې چټکه څلوریزه تیزه څلوریزه د زبید اکبري له بیټ څخه مخامخ لوبېدنه ښه میډل کېدلو د بیټ په منځنۍ حصه او بال سیده د څلورو منډو لپاره ځي ښه ګټه واخیستل شوه په دغه وخت کې باوجود دې چې دوی یو وکټ هم په دغه اور کې له لاسه ورکړی زبید اکبري دا ځل بیا هم مخامخ لوبېدل دي دا ځل به ډګر ساتونکی ورسیږي وکیا او د مس فیلډینګ په پایله کې ګورو چې څلور نورې منډې هم ترلاسه شوې د لانګ آف ډګر ساتونکي ونه شو کولی چې وخت سره فیلډینګ وکړي او نتیجه یې هم د څلورو نورو منډو ترلاسه کېدل دي زبید اکبري هغه څه چې د تېروتنې په توګه یې په پیل کې یادولی شو جبرانول غواړي په دغه مهمه سیالۍ کې خپلې لوبډلې لپاره ښه اننګز ترسره کړي 18 ته د منډې رسېدلي او په مجموع کې 8 اورونو بشپړېدو سره د امو نهنګانو لوبډله 50 منډې لري او کمیونټي باکس کې تغییر دی ښاغلی روشن او ښاغلی احمد فرهاد فدایي صاحب اوسي او ستاسو لپاره به په انګلیسي تبصره کوي Still out there, Roshan. Yes, he is. He's enjoying the gifts given to him, but he doesn't seem to have made full use of it.
17 of 22, which also tells you the kind of challengers as a batter you have out there. This time, I think it's cleared it. It's gone all the way for 6. They needed a few like this on the pads. And again, that's the shorter side. So go for it, no problem. Talking about Karim Janat, still struggling with the ball. Now with the 2 deliveries that he's scored, he's already what should he be doing different? For starters, that's a good one. Pace off, better line. But just watch where Zubaid Akbari is. He tends to move a lot towards the offside. He tends to open up that area. He tends to try and work it away on the leg side. He's very good at doing that. We've seen him do that. Unfortunately, hasn't been successful, but he tends to set himself up quite nicely on the off stump. We were talking about catches winning matches for you. You don't want to give chance to a player like Zubaid Akbari. Once he starts finding himself into that zone, he's very dangerous to maintain. As a bowling unit, you just don't know where you can bowl at Zubaid Akbari, and he's exactly doing this. After being given 2 lives, first by Asif Musa Zaid, then by Siddiqullah Atal. Look at it. He seems to have finally found his feet. 2 boundaries in this over, 1 maximum, 1 4. Amu Sharks need it. They need a move on. They need to be a little bit more urgent about their run making. They've taken their time. The scoring rate is not frightening, little over 7. It's from around the wicket, just angling down the leg side. Karim Janat was getting interested, yeah, but he's been a little bit off colour, Karim Janat. He's gone for a few runs, not just in this game, but sprayed it a bit. Hasn't been consistent with the line, the length you would expect of him. Been talking about young prospects for Afghanistan. Muhammad Ishaq Rahimi. A young wicketkeeper batsman for Afghanistan. And really looking nice. Hopefully he will play good innings today. End of 9 overs, 62 for 3. Amu Sharks into the 4th match of Shpageeza Cricket League 2024. Won the toss, decided to bat first. Abdul Malik looked good for his 25. Hit a maximum before getting out. But since then, Zubaid Akbari now seems to have found his feet, batting on 27. I just got a message from a friend in Sri Lanka who's a very keen cricket follower and has good knowledge about the game. Well bowled. Was there a chance? Was there a chance? Amir Hamza. Think it was a chance. It was an outside edge. Don't tell me it's Akbari again. He is Zubaid Akbari again. It is a chance. And it is shelled. This is 3rd life that Zubaid Akbari has been given. You need to go and participate in the lucky draw. You will certainly be winning the car with the luck today. He spoke about Abdul Malik being good. Did you say that? That's right. Yeah, so did my friend. His name is Samantha Algama. I know he's a keen cricket fan. He's watching cricket from Sri Lanka. He is a great observer. And he sent me a message saying Abdul Malik looks good. So you're just confirming it. Well, we know that the Afghanistan cricketers have a global fan base. And appreciate the fact that they are engaging
They are sharing their thoughts. We appreciate the feedback. We look forward. Abdul Malik will be able to play big innings in this Shpageeza. That has to be out. That has to be out. Why is it not? Because it is his lucky day. And that is Zubaid Akbari. No, that is out. He's asking for DRS. There is no DRS. He can't go upstairs, but that has to be out. I need to see a good reason why that isn't. Only reason could be the inside edge, but he's saying going down the leg side, but what I saw looked out. I think with the angle that Amir Hamza bowls, the umpires tend to think that maybe the ball is going down the leg side. But then again, it is Zubaid Akbari, Roshan. You can't get him out before he's 7 times been given a chance. You can't do that. We need to show it again. I mean, that has to be out to me. That time you see he was looking to put a little bit more revs on the ball. There was bounce. I wish we can see that replay again. To me, that was dead. You know what? To me, the way Amir Hamza bowled that ball, it was like if the ball could bite, would go all the way down to Zubaid Akbari and bite him. Come on, that was out. 10 overs done. 65 for 3. See, that's the one. Where is he standing? He's standing in front of middle and off, and it's not turning. I can't see any angle. He's getting close to the stumps and bowling. To me, I'll give it out. Maybe that's why I'm not an umpire. Actually, that's exactly why you should be umpire, because your job is to give it out when it is out. Yang terima kasih minawalo ketaham kalau pakai waras yang kama fighter segi atau logo TV. That's a much needed strategic timeout for the fielders to come around and think of ways how they can get Zubaid Akbari out after. It's very lucky outing. They're not only the fielders, but the umpire too get to make a wrong decision as for the LBW decision in the previous over was concerned. Yeah, it is an umpire thing. Umpire can get the line wrong at times. But then again, it is Zubaid Akbari that makes it more interesting. Well, he hasn't really hurt the Band-e-Amir Dragons too much, because 29 of 31 is not something that you'll be too worried about. He's basically been doing it in singles. The odd 6, yes, we have seen that, but he needs to get a move on.
know, the concern to me is that he's already been there first 10 overs, so he must have a measure of the wicket. And he could be dangerous. Because I know he's got the power, he's got the skills. He's travelled with the A team, he's been playing in the domestic circuits, he's a handy player, and he's a good batsman. So you don't want to give him any chances moving forward in these next 10 overs. But having said that, what kind of target do you think Amu Sharks are looking at? Maybe we are thinking of 165 to 170, but I think 140 might be interesting. Considering the way the surface has played, it has not really come on. Certain deliveries have got stuck, it has turned a bit. So it will be a surface that you will want batters to be a little bit more cautious. See, that is why the likes of Karim Janat should look to bowl more consistently, because he's been the one that they have looked to take on. Got a 6 in the last over, and this time from round the wicket, just clearly sliding down the leg side from wide of the crease. So you want to build dots here, just to try and create pressure. Hello, Devinder. Lovely to be here. Was on world feed. Good shot. Tremendous ball striking from Jubaid Akbari. This is what I meant when I spoke about Karim Janat's bowling. On the one side, it's not easy. Runs aren't coming as easily as one would expect. But on the other hand, if Karim Janat runs in and bowls friendly pies like this, well, I'll tell you what, Band-e-Amir Dragons are going to be hurt. They are going to suffer. You got to keep them down. I don't think the chase is going to be easy either. Looking at the way the Amu Sharks are batting, so every run matters. Now we've spoken about this man who's had a charmed life, I'll say, because he's been missed 3 times, and that I thought that last LBW looked dead to me, not given, but he is making the most of it. Akbari. See, if you looked at that delivery, he bowled it into the pitch, looked to bowl a cutter, and you see how slowly it rose. So that tells you that there is a certain amount of unevenness about the surface. There is something for the bowlers where you look to take pace off, you look to try and do something different. Only thing you got to be careful is don't give pace. Bowl pace on, bowl on that good length, you're going to go for runs. What about this, Devinder? Just talk us through this wonderful crowd here. Oh, bowled. I thought that reversed a little bit into the right-hander. 75 for 3. Yeah, I think that is reversing. That's certainly reversed. So that is the end of the over. 11 done, 75 for 3. Good shot down the ground, and it's been caught on the boundary. Hamza strikes. Ishaq goes. Amir Hamza giving it a little bit more air than usual and hit down the throat. That's fine. I don't think that's too much of a problem. But then wicket number 4 of Amu Sharks won the toss and decided to bat. Currently 75 for 4. So you could see that ball slower. I'm sure it gripped a bit on the surface and couldn't get hold of it. Couldn't get everything. Eventually down to the man at long off.
بیا هم لوبه پیل کېږي. نوی بیټسمین حیات میدان ته ځي. د شپږیزې سیالیو نهم پړاو دوهم اورېج پیاوړې لوبې ترسره کېږي. د ټولو مینهوالو منندویه تر څنګ یې د امنیتي ځواکونو هم مننه چې په بېلابېلو اړخونو کې د امنیتي چارې سمبال کړي دي. بیا فتح صاحب مشکور زادران هم مننه. Work through the onside. He's a committed cricketer. That is brilliant commitment. He bowled from round the wicket and then ran around and just dived for that single. Look at the angle Amir Hamza is trying to create. It's a difficult angle to try and find turn because he goes very wide of the crease as he delivers. And what he could at best expect is for the ball to come in, to slant into the right-hander. If there is one thing that you can complain against him is the fact that he's not using the crease as well as you would want. Just one-dimensional, goes wide of the crease and tends to angle it in. Also, he's got the Kerem delivery as well, just like Rangana Herat. See, to the left-hander, Devinder, he gets close to the stumps. To the right-hander, he goes wide of the crease. Needs to kind of vary that angle a little bit, even to the right-hander. And that is swung away on the leg side. That's a boundary. That's a welcome boundary. Slightly short. Goes on the back foot, the batsman, and makes sure that he hits it with the tide. Well shot. He's in the depth of the crease. Gap well spotted, well exploited. Quicker delivery. Dot to finish the over. 12 gone. 80 for 4. Our fighter SCB. At the end of the day, those who are fighter SCB, those who are solidity. Mm. 40 dot balls in 12 overs. Percentage 8 4s and 4 6s so far in this innings. Jubair still there. Things can change very quickly. Change in voices in the comment box. It's going to be Fazal Rahimi and Milad Afghan in Pashto. Dera manana Mara was Sanki Roshan Bowler Alamamat. Bowling Karazi. Amir Hamza दौर किया तमंडे युवा विकेट लरी दे हम तोलो सौरनु किया तिया अला मोहम्मद गजनफर चितीर और उसकी डेरा बेहतरीन तो पाचावना कड़ेवा द्रिलो बाड़ी स्वजवली वो नन होम पदरिया और किया तमंडे युवा विकेट डेरा बेहतरीन एकानी मिनट रुस्ते 15 साल बालू बंद काऊ गुरु देश बालू बंद 15 साल वक्त खमल करतिया हसद आदलता अमा बरियाले ने वो मंडा जरूरी तर सरश्वा देर पजलो पूरे अंजुरा खिस्तल शवेदा ACB मीडिया और मिली स्पोर्ट्स हमकारान दूरे काबल क्रिकेट मिली लोबगाले आओ शाह ख्वासिमा फाइन लेग दनन राजी लेफ्ट हैंडर था मिलत पखेर राले गजनफर यौ दासी तो पचौन के दे छी आगा सरा मुख्तलिफ वैरायटी यानी दी आगा ता ऑफ स्पिन कई
لیگ بریک کوي کرمبال کوي دوسرا کوي فنگر سپینر ډېر خطرناک توپ اچونکی دی او وکټ که هم وګورو سپورټي دي یو بل ډېر ښه بال اپیل هم کیږي خو دلچسپي نه ښایي ایکسپیرینس لوبسار محمود خروټه چې له ډېرې زیاتې تجربې برخمن دی حیات ناصري هم تکرار ګورو ډېر صحیح ځي کې پچنګ د توپ ډېر صحیح لږ څه بونس اخلي علي احمد ناصر وکټ کیپر دی نو حیات ناصري عموما د امو ریجن نه کرکټ کوي فرسٹ کلاس کرکټر دی هم 13 شپږیزه کې بند امیر سره و ایکسټرا کور د پاسه سلور منډې ډېر په زړه پورې شاټ سلیکشن دلته د حیات الله ناصري له لورې مزیداره کرکټ د څلورو زی وروسته سټرایک روټیشن 14 اور وروسته 8 څلور ډېر ښکلی انځور د ډرون کیمرې په واسطه باندې کابل کرکټ ملي لوبغالی که چېرته اوسني رن ریټ سره ځي 6.9 سره 133 کوي 8 ترلاسه کوي 143 پورې که 10 ترلاسه کوي 150 منډو پورې تللی شي یادونه وکړو چې بند امیر تېره ورځ سپین غر ته ماته ورکړې وه سهار سیالۍ کې بوست بیا سپین غر ته ماتې ورکړه نساینک هم 2 نمرې لري ننګیال خروټی راغلی دی مخکې بالو دلته ډېره ښه ډګر ساتنه په کور کې ننګیال خروټی یو بل چپلاسې فنګر سپینر چې ایزي اسانه کیچنګ پریکټس دی او دلته حیات ناصري خپله وکټ له لاسه ورکړه یو څه فلایټډ ابای ورکړه دغه بال او ننګیال خروټی د دغه وړتیا لري خوښي ریګولر پرله پسې وکټ یې له لاسه ورکړي په روانه سیالۍ کې امو لوبډلې او دې سره حیات ناصري ته پکار و تر څو ښه لوبېدلی وی خو وکټ له لاسه ورکوي ستونزه نشته د نو بال بخنې محبوب تسکین دی هلته د وکټو تر شا وړاندې مې هم اشاره وکړه ورته ډېر اسانه کیچ ډالۍ کیږي حیات ناصري د 9 توپونو وروسته 2 منډې ترسره کوي حشمت الله شهیدي دی کیچ کو د ننګیال په بال باندې نوی بیټر کریز ته راځي تکرار بیا هم ګورو دا له هغې وړاندې بالو کوم چې مخکې پیچ کړی خو ورپسې بال باندې اوه بهترینه هماغه یو زیاته لومړی بال یو څه لاندې پاتې شو مخکې پیچ کړی حشمت الله شهیدي ته د 2-3 ټپکو وروسته ورسېدو خو دا ځل سیده مستقیما هغه ته رسېږي او وکټ یې له لاسه ورکړه انفارم بیټر آل راونډر د دغې لوبډلې شرف الدین اشرف د 13 لسټۍ سیالیو لومړی سلیزه ده ترسره کړې او په ډېر مهم وخت کې دمګړی کریز ته راځي توپوهنې لپاره په لومړي بال باندې د آف ډرایو سره منډه ترسره کوي پکار اوس دا د شرف الدین اشرف او زبید اکبري ته تر څو پارتنرشپ ملګرتیاو کې ځکه دوی نیمه لوبډله له لاسه ورکړې ده په داسې حال کې چې لا هم له دې وروسته 6 نور اورونه شته دی کوم چې ډېر مهم دی زبید اکبري پاڼۍ او پاتې اورونو کې به د رول ډېر مهم وي آن سایډ کې دغه بال لوبولې هلته فیلډر راځي ازنفر یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي ښه لګیا دی زبید اکبري خو د شرف ملګرتیا ورسره ډېره ضروري ده وروستي باله پورې باید لاړ شي دغه 2 بیټرانو کې یو ځکه تقریبا نیمه لوبډله ستون شوې یو آل راونډر دی پراپر آل راونډر یو پراپر بیټر اوه بونس لیدل کېږي دلته د ننګیال په توپ کې بیا هم نو دواړو ته پکار ده چې لږ څه اوږد لاړ شي ځکه کافي توپونه نور هم شته دی او بونس چټک سپینران دلته راج کوي هېڅ نه ریډ کېږي هېڅ نه مطالعه کېږي 14 اور نه پای ته رسېږي نهات یا منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي امو لوبډلې
نجات مسعود 2 اوره کړي 14 منډې الله محمد غضنفر 4 اورونه 15 منډې 1 وکټ 3.15 اکانومي آوټسټینډینګ پرفارم آفتاب 2 اوره 14 حشمت الله 1 اوور 15 منډې 4 وکټ هم پکې شته مهمه وکټ وه او دلته عامر حمزه او د غټ شاټ په تلاش کې بریالی نه دی بیټر او بال د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي د دغې لوبډلې که په سوکتو په اچونکو باندې خبرې کوو ملت ډېر ښه پارټنرشپ ترسره کوي غضنفر او حمزه د بالینګ دوه ډېر خطرناک سپینران ورسره کاټن بولډ موقع وه د حمزه لپاره خوشبختي بیا هم د زبید اکبري ده څلورم پرله پسې چانس زبید اکبري ته دغه انینز د هغه د موقعو نه ډک دغه چانس نړۍ سیالۍ کې خوش قسمته دی یوازینی توپوونکی دی که نه نو امو لوبډله به له وړاندې له ډېرو ستونزو سره مخ وی که چېرته زبید اکبري که هماغه لومړی موقع کې لومړي چانس کې وکټ له لاسه ورکړی وی خو پرله پسې هڅه کوي یو څه غواړي چې کراس راشي آن سایډ ټارګېټ کوي د سپینرانو په وړاندې یو لږه څه ډول چې تا یادونه وکړه 3 واړه سپینران الله محمد غضنفر همدا ډول حمزه هوتا که ورسره ننګیال خروډی 3 واړه ډېر په زړه پورې ډېر بهترین او منځنۍ برخه یې بیخي کنټرول کړي بیک فوټ باندې دا ځل لوبه ونه ده ډیپ کې ډګر ساتونکی شته صدیق الله اتل چې تېرې ورځې ډېره ښه پاڼۍ ترسره کړې وې د خپلې لوبډلې لپاره رښتیا هم که وګورو 2 لیفټ آرم سپینران ننګیال او حمزه یو فنګر سپینر غضنفر د لوبډلې ډېر ښه بیلنس برابر دی د توپ اچونې دوی که وګورو فاسټ بالران یې هم کافي د ستایلو دي نجات آفتاب وروستی بال به کوي یارکر لیند کې آن سایډ ته لوبه ونه ده لانګ آن کې ډګر ساتونکی شته 15 اوره پای ته رسیږي 94 منډې د 15 لوبغاړو په زیان کرکینګ ویو د ډېره ښه ننداره د کابل کرکټ لوبغالی د ډرون کیمرې په سترګه په زړه پورې د نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ د سیالیو کوربه 94 منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي لومړی وکټ په 3 شو دومه په 4 ډېر زر زر لاړل درېیمه په 1 او لیګ سټمپ څخه بهر بال 2 اضافي منډې دلته ترلاسه کیږي د امو نهنګانو لوبډلې لپاره فیلډینګ ته که وګورو لیفټ او رایټ کمبینیشن دی لږ څه تاثیرات به خامخا لري ډیپ پوینټ لانګ آن لانګ آف ډیپ مډ وکټ فاین لیګ او تھرډ مین دواړه دننه په سرکل کې دي کور همدارت بیکورډ پوینټ دا هغه ډګر ساتونکي دي چې دم غړی د شرف لپاره اخیستل شوي که تېرو ورځو سیالیو ته نظر وکړو تېره ورځ هم سپینران ډېر خو رحیمي خو بال یو څه ټیټ پاتې کېده لو پاتې کېده نړۍ سیالۍ کې بال باونس کوي د الله محمد غضنفر توپونه موږ ولیدل د ننګیال توپونه وړاندې چې په کومه وکټ له لاسه ورکړله حیات ناصري همدا ډول د حمزه هوتک توپونه چې موږ ولیدل نو نړۍ سیالۍ کې پیچ لا نور پسې سخت دی که چېرته مو لوبډله وشي کولی یو مناسب هدف ورکړي وروسته به بیا نو تېره ورځ موږ ولیدل شرف الدین اشرف پې ډېر ښه و زبید اکبري پې ډېره ښه توپ اچونه وکړه نو کولی شي هدف دفاع کړي خو دا پاتې برخه د دغې پاتې 15 اورونه ډېر مهم دي د دوی لپاره تر څو ښه ولوبه یو مناسب هدف ورکړي تر څو دوهم انینز کې پې بند امیر لوبډله چیلنج کړي مختلف وکټ ده تېره ورځ د دې حکم وکټ چې په دې باندې سیالۍ وشوه 100 پورته په لومړۍ سیالۍ کې پې هدف ورکړل شوی او دویمه سیالۍ کې پې چیسینګ وشو په 8 وکټو باندې مې سینا کولی شول بریا خپله کړي سهار کې مونږ کتل کومې لوبډلې چې ټاس ګټلی و فیصله یې د بوست په زړه پورې وه سیالۍ یې هم وګټله دلته غټ شاټ هسه ډګر ساتونکی شته خو دا یې وسه نه ده چې بال د باونډري لاین نه وژغوري الله محمد غضنفر او 6 منډې ترلاسه کوي زبید اکبري او دې سره نیمه سلیزه هم د نوموړي بشپړ شوه
همدغه ته انتظار وسته که څه هم ډېرې موقع ورالي څلور چانسونه ورله زبید اکبري ته خو بالاخره وتوانېد نیمه سریزه جوړه کړي یو څه وروسته یې پیچ کړ اسانه وغته تر څو یې په آن سایډ کې ډیب سکوار لیګ ته د شپږو منډو لپاره ولېږي او د سره سټایل سره نیمه سریزه بشپړه کړه موقع یې مساعده کړه بیټر ته ځکه شاته بالو هغه هم لږ څه معمول بیک فوټ باندې راغی ځان ته یې روم جوړ کړ او ډېره ښه استفاده یې وکړه د شپږو منډو لپاره دا ځل بیا هم د غټ شاټ هڅه ده ډګر ساتونکی شته خو ریزلټ یا نتیجه څلور نورې منډې په دوو توپونو باندې 10 منډې ترلاسه کول تیر بال یو څه لوز یو څه خراب و همغه و چې زبید اکبري به له ننګیال نه مننه کړي شپږیزه یې پرې راوسته خو دا ځل یو څه سخت بال و ریس سره مړوند سره یې په ډېر ښه ډول سره آن سایډ کې واخیست ډیب میډ وکټ کې څلوریزه پیډونو کې و دا ځل بیا هم هڅه ده خو دلته ډګر ساتونکی شته الله محمد غضنفر په تېرو دریو توپونو باندې 11 منډې ترلاسه کول ډېره ښه توپوهنه په وروستیو کې 10 څلوریزې تر دې دمه راغلي 15 شپږیزې په ټوله کې وروستی بال به کوي ننګیال شرف ته سیده بیټ سره ډېره ښه واپسي د ننګیال له لورې په وروستیو دوو توپونو باندې 14 او وروسته 108 د 15 لوبغاړو په زیان او دلته په کمیټري باکس کې هم د غږونو تغییر ده دام عبدالمالک 15 منډې زبید 50 مسعود په 0 باندې رن آوټ شو کمال 9 منډې وکړې محمد اسحاق رحیمي 15 حیات ناصري 9 صدرو باندې شرف قیس لوګري محمد ګل لالباس قیس یوازې هغه لوبغاړی چې کولی شي 15 منډې ضرورت په وخت کې ترسره کړي فدایي صاحب ښه راغلاست او ورسره څنګ کې دیویندر کمار ډېره مننه جناب رحیمي صاحب تاسو د خوږې پښتو کمنټرۍ څخه یوه نړۍ مننه ویلکم دیویندر کمار بارکزای Good engaging cricket already. Slow delivery works through the onside. Just a single. Next 4 overs or so going to be very critical from batting perspective to push the scoring to 160 from here onwards. I think it is very critical that Zubaid Akbari stays till the end. We have talked a lot about how he has been very lucky today. But now that is out of the equation. He has to stay and he has to score as many boundaries he can. We saw that already when he took the charge at Nangyal Kharotai, smashed him for a 6 and then for a 4. These next 22 legal deliveries, if he could hit at least 3-4 sixes, it will be a very good total for the Amu Sharks. Good captaincy, good bowling, good discipline in the bowling attack. Today, Aftab Alam, lots of experience of playing domestic cricket as well as international cricket. Fine leg is up in the circle. He takes the catch. A remarkable catch from Nijat Mashood. Aftab Alam takes the wicket. He's delighted. It's Zubaid Akbari, the batsman, out. Well, among the catches that were dropped, those were easiers. And this was a rather tough one, but Nijat Masood holds on to it, goes backward, keeps his eye onto the ball. See, that's the way you do it. You keep your eyes on the ball, follow it all the way through safely into your hands. And we were talking about the importance of his wicket. Zubaid Akbari should have stayed till the end because having come all the way down here. Now, it doesn't have to be no ball, please. It is not. Okay, everything is fine with that. Don't give us another panic. If you are a Band-e-Amir Dragon camp or a fan, a very, very crucial breakthrough. Yeah, a slower ball. You were just talking about the experience that Aftab Alam has, and that has paid off, because if there was pace on the ball, that will have run down to the boundary. It's good thinking, but it's actually out-thinking the good thinking of Zubaid Akbari, foxing him with a slower one. Yeah, predetermined stroke. He made up his mind, batsman, to play that shot.
Good execution of a slow delivery from Aftab Alam and a fine catch from Nijat Mashood over his left shoulder. That is not his shoulder that he would be comfortable with. You know that he's a right arm fast bowler playing with Band-e-Amir Dragons. Good bowling. Yorkers beat the experience if you can. Aftab Alam utilizing all the experience he has, and he comes from a very strong cricketing family. A lot of legendary cricketers there. Kareem Khan Sadiq, Taj Malook, Hasti Gulabid. It's good to see Aftab Alam there. He's training hard and he wants to prove that he still got that. Slower one. This time around, maybe we overpraised and we caused that curse. Sorry, Aftab Alam. But that's good batting from the Amu Sharks skipper, Sharafuddin Ashraf. Good shot. He picks the length early. Slower delivery, just sitting up nicely. He's clearing his front leg. Saw the gap, taken care of. Welcome boundary from Amu Sharks' perspective. Well, it is still a lot of hopes for the Amu Sharks because the two batters out in the middle can hit big hard shots. Sharafuddin recently got his 100, so he can certainly bat. He'll keep the strike. End of over number 17. It's 116 for 6. Devinder, how can you not fall in love with this beautiful picturesque view, the mountains at the backdrop? Just give it a different feeling. The resilience, the toughness of Afghan people, the fighting spirit, and no wonder the team is where they are currently because of that attitude, that resilience, that strong characters that are showing on the global stage, taking down the best of the bowling units. I love that, how you give this analogy of mountains to the people of Afghanistan being as strong as the mountains. And truly the Afghans are. With the hardness, with the toughness, with the strength and resilience. Absolutely beautiful. Amir Hamza was a bit unlucky with that decision of LBW. He's got 1 wicket. He is a very handy bowler. Well, Riaz was nowhere, knowing where to hit it, but he still manages to put it somewhere away from the fielder. Bowling slow through the air. Ball gripping and turning and bouncing. A lot on offer for the spin bowlers. There's kind of bounce in this. His ball is bouncing. Well, I was speaking to Nasir Arab, who is the wicketkeeper. Who used to be wicketkeeper, now a pitch curator here at the Kabul Cricket Stadium. He told me that they rolled it well, the surface. They kept a bit of moisture in the pitch, which was visible in the morning session in the first game. And it's going to be difficult maintaining these pitches over the course of 14 days. It's very hot. Sun is beating down directly on the pitch, so no moisture in the pitch. The moisture plays a big part in holding the pitch together. You can talk about grass, many things, but especially in subcontinent, where they don't like to see grass on the pitch, it's difficult to maintain the moisture. Nothing wrong about the intent, but everything wrong about the shot. Couldn't connect as cleanly as he wanted. 120 at the end of 18 overs. Hamza done with his quota of 4 overs. Has given away 17 runs and has taken 1 wicket.
I like the fielding of Nangyal Kharota. He's the gun fielder Afghanistan has. Look at how quick he is. One hand to the ball and straight away throws it back to the wicket keeper. The fans, well, the heat might be bothering them, but the game is giving him everything that they have come here for. They are enjoying it out in the middle at Kabul International Cricket Stadium. Gets a dot ball in. Talking about fans coming in large numbers or attitude from Kharote on the field with the bat, with the ball. Also Ibrahim and Samira Shinwari over the years. He's been there, has played many match-winning knocks. His commitment has been outstanding. So they can learn a lot, the young generation coming through. This is what a platform of Shpageeza provide. Mingling with the seniors, learning from the best. Nowhere in the world, talking about India, plenty of competitions, but you don't get international stars playing in domestic cricket, which is a huge news for young players coming through in Afghanistan cricket. They get the opportunity to play against top quality players who represent your nation. There is no bigger motivation or learning experience than playing against the international stars. Sharing the dressing room with them, you learn a lot. And also the coaches that have been assigned to the different teams. Rais Ahmad Zai, for instance, comes with a lot of experience. For instance, today, he brought a change into the batting order of Rahmat Shah. He told Rahmat Shah to start batting at number 4. He said, you don't go and bat at number 3 because you sometimes trying to do things that are not very natural to you. I know you want to bring your game of T20. Why don't you give yourself time when you are actually playing against good spinners after the power play? So come and bat at number 4 and you will do better. Now that thing for Rahmat Shah has worked today. So what I'm saying is, these people come with a lot of experience. And that can really change your perspective of the game as a junior that you're coming into. And you can really do a lot of good to your cricket and to the cricket for Afghanistan. And same applies everywhere. For example, Rohit Sharma wanted to become an off spinner. His coach suggested him to bat. And he used to bat in the middle order. Virendra Sehwag wanted to become a spinner. Coach told him to become a batsman. He wanted to bat in the middle order. Dada forced him to open the batting. And it has been since then history. Virendra Sehwag, and what a nightmare to the bowler he's been. What is he? I think he's thinking that the ball has come off the boot into the hands of Aftab. He's asking. They can check. Because Aftab Alam is not letting go of the umpire. He would just go all the way, walk up to him and might just shake him, brah. Check it out. I want a wicket. If you have the technology at your service, I don't mind checking it. All right, they have asked the third umpire for some assistance in this regard. I like the screen, the LED screen this time. We get to see Shpageeza. Technology alongside the international players of Afghanistan coming into this. Nothing wrong with that. So here we go, Devendra. Let's have a look. It's come off the turf, onto boot, into the hands of Aftab Alam. It's just one thing in the equation that doesn't complete the criteria for a good catch. Yeah, just right there.
Out Janatu. Out Janatu. There is no oops, I guess. It is still touching the turf. But I'm not the third umpire. Not out. Well, we are witnessing everything. Not out signal. Now, somebody please show me what Aftab Alam was reacting like when he was saying that it is a catch. Fine leg up in the circle, gets a deflection, gets it fine, 4 runs. Boundary to finish the over. 19 gone, 127 for 6. Yeah, we saw glimpses of reverse swing. There was nothing wrong with the delivery. Something wrong with the fielding, I guess. Maybe he could have stopped a bit of a better dive and standing in a position where you should be expecting every ball coming at you. No matter where in the ground you are, you gotta stay as firm and ready that you would think the ball is coming at you. Nijat Mashood from the far end. Straight to the fielder. Fumble. Direct it, but I think the batsman is home. Now that will bring back Sharafuddin Ashraf on the strike, which is good for the Amu Sharks. We talked about the abilities of Sharafuddin Ashraf to be able to hit hard, hit high. In biggies, I've seen him coming down in different positions and trying to hit a few big shots. He certainly has the power for that. He's hit a few big ones. We talked about his 100 in the recently concluded tournament. Have you congratulated him for his 100? Did you meet him in person? I did. I met him at the toss. You didn't have enough time to say congratulations on your 100, right? It is a milestone, isn't it? Feels good to have 100 under your belt. Yeah, I was watching that innings on YouTube channel of Afghanistan Cricket Board back in India. Wow. Watch it live, my brother. Watch it live. Sharafuddin Ashraf smoking this one. High, long and handsome for a maximum. It's a terrific shot. It's a superb stroke. Scintillating strike straight down the ground. Rocket launcher. Well hit. He can be a good golfer. I like that. Yeah. Right from your feet, you pick it up and you try and hit it hard. Do you have any favorite in the golf? Tiger Woods. Okay, that's a very general name. Give me another one. Everyone will say that. I only watch champions. Okay. Well, earlier Roshan was talking about what score might be good on this wicket, seeing how the wicket is behaved. He suggested, and I don't want to say that then he comes after me and say you said what I had said or not, but he said around 140 would still be a good total because the ball, the way it is behaved, and we've seen it in the first inning. Do you think 140 would be enough? Well, looking at the experience in the batting unit for the team, Band-e-Amir Dragons smoked it away through the onside. Another gigantic hit, another 6. Now you gotta write this down for Riaz. He gets to be hitting a 6 in the last over. 2 times we watch him bat. 2 times he hit a 6 in the last over. If we're coming back to your question,
what should be good score. Yeah, looking at the surface, because the ball is reversing. It's an abrasive surface. Discipline is going to be key from bowling perspective to challenge the opponent batters. But looking at the strength that they possess in the batting unit, particularly Hashmat is going to hold key in chasing this target down. So you think anything under 150 is walk in a park? Not walk in the park. It will require a lot of discipline from the bowling unit. If they bowl with great discipline, great control, they can restrict. Yeah, I'll say it. This is another way of saying that it still is not enough. Right. You're reading my mind really well. Launches it downfield, 6. Yes, remarkable hit. Oh, Riyaz is doing an amazing job. It's 2 sixes for him in the last over. Nijat Masood, what are you doing? Wanted to go for the Yorker. See, that's the thing about Yorker. You miss it, you go for a maximum. That's very good hitting. Now, 150 can be a psychological thing. Anything above 150 and you start feeling that you got something. Not to be, not to be. You take out all your frustration on those poor wickets that are standing very lonely and get disturbed. 147 is all they get. They do not get to pass 150 mark. Well, it will be a challenge, that's for sure, because looking at the pitch conditions, it's an abrasive surface. There is reverse swing on offer for the fast bowlers. The spinners are getting the ball to turn. It is going to be challenged, that's for sure, but as a batting unit, if you apply yourself well, one good over and things can change. Then the ball can be scored on any kind of pitch. Picks up, smacks the stumps. Out of frustration? I'm sure he feels relieved. Well, tell me which bowler in the world would like to be hit for 3 sixes in an over. Look at this, Amu Sharks. Zubaid Akbari, the man with 4 lives, scored only 58. Should have stayed, but then Sharafuddin Ashraf with the 24 and Riyaz for 18 in the last overs give the Amu Sharks a much needed 147. Now, if this will be enough or not, only time will tell. When the Band-e-Amir comes to bat and try and chase down. Remember, Qais Ahmed will be bowling against them. Remember, Muhammadullah Logari will be bowling against them. And Muhammad Gul alongside Sharafuddin Ashraf. And Zubaid Akbari can roll his arm. So, it's going to be a good bowling display against some strong batting from the Band-e-Amir Dragons, who already have a win. Also, they are closely knit unit. They have the experience of chasing down scores. Recently, National T20 Cricket, Nijat Masood, none for 33, expensive in the last over, 1 for 15 in 4 overs. Outstanding figures from Allah Muhammad Gazanfar, 1 for 29 from Aftab Alam, 1 for 16 in 2 overs from Karote. His batting will also come handy if there is an opportunity to score runs in the death overs to finish the game for the team. 147 for 7. It's a competitive score. Now, this is a fall of wicket for the Amu Shark. First one was Abdul Malik, who hit a 6, but next one, Allah Muhammad Ghazanfar was very brave and tossed him another one and got him out. Masood Gurba's very frustrated. I think they should have run this, but Zubaid Akbari didn't and lost his wicket. That was a good catch. That was really, really a good catch. Fine catch on the boundary. So catching improved after what transpired in the first few overs. I like that. Hashmatullah Shahidi also holding on to one. And then Aftab Alam. This was a crucial wicket. Zubaid Akbari catching is improved. You keep seeing the display. Nijat Masood taking another one. Not falling behind the others. But finally, a run out to take out the frustration and send Riyaz back to the pavilion. Next to his name is out. You don't go not out. So Band-e-Amir Dragons, the victorious on the opening day of SCL 2024. They need 148 to win from 120 deliveries.
هیلې بیا هم په خیر راغلاست د شپاړیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو څاروي په ترڅ کې د امو نهنګانو لوبډلې وکړ د 148 منډو هدف خپلې سیالې لوبډلې بند امیر ته ورکړي. امو تېره لوبه بایللې ده او بند امیر مخکې لوبه ګټلې ده. ویل پلیډ هغه انګلیسي په اصطلاح باندې ډېر ښه وځلېدلې او د بخت به ډېر زیات منندوی یې. مننه دري صاحب تاسو نه خوشحاله اوسئ. ماشاءالله وکټ چې مونږ کوم ټارګټ کولو هغې نه 15 رن زموږ شاټ یو. انشاءالله کوشش به کوو چې دا په بالینګ او فیلډینګ کې رئیس صاحب دغه د بخت په اړه باندې څه راته ووایې ډېر زیات بختور نه وې نن؟ او کرکټ کې خوشته به چانس لوبه ده کله به کیچ هم مس کېږي کله به یو پلیر ښه کیچ نیسي خو هماغه ورته وویل چې ما چانس نه ډېره ګټه واخیستله او ښه لوبه مې وکړه. څنګه ارزوي د خپلې لوبډلې توپوهنه 148 منډې هدف او تاسو تېرې لوبه کې هم 152 منډې نوې دفاع کړي. انشاءالله کوشش کوو موږ سره بالران ډېر ښه دي سر کې شرف دی کیس دی محمد ګل دی او بالران ماشاءالله ښه دي. کوشش موږ هم دا دی چې انشاءالله ډیفینډ وکړو. لالباز هم ستاسو لوبډلې ته راګرځېدلی دی په ویشتنځي باندې څه ننګونه موجود وه د بیټسمینانو لپاره کوم څه و چې هغوی وننګوي یا چلنج ورته ووسي؟ او انشاءالله وکټ خو دا ده چې مثال بال پکې ډېر نښلي ودرېږي هغه کم یو څه رقم چې ته بیټینګ غواړې هغه شی پې نه کېږي په دې وکټ به ټایم تېره انشاءالله کېږي او دا رنزونه به انشاءالله ډیفینډ کوو. منډې د خپلې توپوهنې په اړه که راته ووایې کمې نه دي؟ انشاءالله په دې وکټ باندې دا ډېر غټ هدف دی لکه داسې فکر کړه موږ 180 رنزه کړي دي. انشاءالله کوشش کوو چې ډیفینډ وکړو. او دغه د رحمان د ګربزو ستا هغه رن آوټ په منځ کې چې راغلی دغه شیبه فکر نه کوئ چې لوبه ستاسو بیټینګ اړخ لږ څه هغه سو ضعیفه سو؟ دا خو دا انشاءالله مسعود ګربز هم ښه پلیر و خو په هغې ټیم کې مثال ما هغې کانفیډنشن سره جوړ نه شو رن آوټ شولو پکې. ډېره زیاته مننه په دې هیلو چې ښه لوبه وکړي توپاچونه کې هم او دغه ډول مقابل لوبډله مو هم. خوشحاله اوسئ دري صاحب مننه. ډېره زیاته مننه. د امو لوبډلې د پیل توپونکي پیلیز توپونکي زبید اکبري و چې نن د خپل لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړله او 55 منډې جوړې کړلې. 148 منډې دغې لوبډلې ټاکلی دی خپلې سیالۍ لوبډلې ته د بند امیر شامارانو ته او بند امیر لوبډلې تېره لوبه خپله ګټلې ده او د 188 منډو څخه یې دفاع کړې ده. وبګورو چې نن د امو نهنګانو د لوبډلې د چټکې او ورو توپاچونې په اړه پر وړاندې دوی کولی شي چې دغه هدف ته ورسېږي او ترلاسه کړي که یا څو شېبې وروسته لوبه پیلېدونکې ده. د بند امیر شامارانو لوبډله د توپوهنې لپاره کښته کېږي او د امو نهنګان به خپله دفاع کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست. یو دوهمه پاڼۍ هم د پیلېدو په حال کې ده. دواړه پیلیست توپوهونکي ښکاري چې دوی لوبغالي ته داخلیږي د دغه هدف د تعقیب لپاره. د 148 منډو هدف ټاکل شوی دی، خو ویکټ څه اسانه نه ده، مقابله به سخته وي. د امو توپ اچوونکي هم دا ظرفیت او وړتیا لري چې دغه هدف څخه د دفاع لپاره هغه نهایي کوشش وکړي او لاسته راوړنې ولري. بند امیر لوبډلې په ترکیب کې آصف مسازی، حشمت الله شهیدی، کریم جنات، محبوب تسکین ننگیال خروټی، امیر حمزه، علم محمد غضنفر، نجات مسعود، آفتاب علم، صدیق الله اتل، ریاض حسن. هغه 11 لوبغاړي دي چې نن سیالۍ کې د مقابل لوبډلې پر وړاندې ډګر ته ښکته شوي دي او لوبه ترسره کوي. تسل تاسو ته هم بیا ښه راغلاست وایو. ډېره من کور ودان عاطف. دغه دوهم اننګز پیل شو د لوبې. وبګورو چې دواړه لوبډلې په روانه سیالۍ کې څه ډول بریا ترلاسه کوي. صدیق اتل پیلیست توپوهونکی ورسره بریاز حسن اوسي او تېره سیالۍ کې د صدیق اتل لوبېدنه ډېره په زړه پورې وه. 50 هم ترلاسه کړی و، څه بره ولاړه. دی هم له انفوم او ډېرو باثباتو توپوهونکو څخه دی. هغه کولی شي خپل لوبډلې لپاره ښه سټارټ ورکړي. محمد ګل د بریدګر یا اټیک توپ اچوونکي په توګه ښکاره شوی دی. 148 منډې هدف دی. تسل فکر کوئ د دغه هدف په تعقیب باندې امیر توپوونکي له ستونزو سره مخامخ کیدی شي که څنګه؟ بالکل وبګورو دغلته انفورم بیټسمین که ګورو صدیق اتل په تېره لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه ډېر بهترینه بیټینګ ترسره کړی و، ډېرې ښې منډې ترلاسه کړې وې. په نن لوبه کې هم که دی په کریز پاتې کېږي، په وکټ پاتې کېږي، نو دغه هدف ترلاسه کول به دوی لپاره ستونزمن نه وي. او په ترکیب کې د دوی که وګورو ډېر ښه بیټینګ لاین لري، دوی ډېر ښه بیټسمینان په خپل ترکیب کې لري. وبګورو چې دوی څه ډول مخکې تګ کوي او دغه هدف ته څه ډول ځانونه رسوي. دفاعي لوبېدنه ده د لومړني توپ په وړاندې ریاض حسن. ډېره ښه جوړه ده. له یو اړخه ریاض حسن کولی شي چې ارامه ځمکنۍ لوبه ترسره کړي او بل اړخ ته صدیق اتل په ښه سټرایک ریټ سره د لوبې کولو ظرفیت او وړتیا لري. خو دوی به بیا هم د پیل له دغو اورونو سره احتیاط کوي، ځکه هدف دومره لوړ نه دی چې ډېر غټ خطر دې واخیستی شي. کولی شي په ډېر ارامۍ سره هدف پسې مخکې لاړ شي. لومړی پاڼۍ د سلو توپ اچوونکو لپاره چې ویشتنځای څومره سازګاره وکړو دغسې کومک وکړي نو طبعا د امو شارکس لوبډلې توپ اچوونکي هم ښه ثابتېدی شي. بالکل محمد ګل خپل بالینګ ته دوام ورکوي. چټکه سنګل ترلاسه کېږي د دواړو ترمنځه. په 2 بالونو یوه منډه ورکړې ده. وړاندې به وګورو چې محمد ګل څه ډول خپل دغه ور پای ته رسوي. زیات شمېر په ټوله کې مینوال میدان ته راغلي او خپل اتلان له نږدې څخه تشویق کوي، دوی ته مینه ورکوي. بالکل تسل او یاده به کړو چې موږ سره کمنټري باکس ته چې سر راښکاره کړی دی د میساینک د لوبډلې دوه ډېرو برجسته تکړه او چټک توپ اچوونکو نوید زدران کوم چې لسټې سیالیو کې تر ټولو ډېرې ویکټې د ترلاسه کړې وې، همدارنګه نسیم منګل چې هغه هم په کورني کرکټ کې ډېر ښه لوبېږي او په خپل ظرفیت او وړتیا سره یې دا دی په دغه مهمو سیالیو کې خپل ځای جوړ کړی دی. موږ په تمه یو چې د ده لوبه هم په دغو لوبو کې وګورو او ښه پرفارمنس ترسره کړي. بالکل که وګورو دواړه ځوان لوبغاړي دي، ښاینده لري، ډېر ښه ځلیږي په دغه کورني کرکټ سیالیو کې. یو ځل بیا محمد ګل چمتو دی، ښکلی بال دا ځل په ښه ځای کې ترسره کړ. بالکل بال د صدیق اتل باډۍ سره تماس نیسي او هیله ده د دغه ژوبلېدنه ډېره جدي ونه اوسي او هغه وکولی شي په ډېره ښه توګه خپلې لوبې ته دوام ورکړي. یو څه ایکسټرا بونس و، بیا هم وایي ویکټ یا ویشتنځای ډېر اسانه نه دی او د دغه هدف په تعقیب کې چیرې په ډسپلین سره توپ اچونه کوي نو په عین شکل سره د بند-e-امیر توپوهونکي هم له ستونزو سره مخامخ کیدی شي. بالکل که وګورو بند-e-امیر لوبډله پیاوړی بیټینګ لاین لري. دوی به لومړیو کې هڅه کوي، کوشش به دا کوي چې یو څه سلو مخکې تګ وکوي، ځکه هدف دومره لوړ نه دی. که په لومړیو کې دوی په کریز پاتې شي، ویکټ لاس ورنکړي، نو دغه د ترلاسه کول د دوی لپاره به ستونزمن نه وي، دغه هدف ته به ځانونه رسوي. بیا هم یادونه کوو لا هم زیات شمېر نندارچیان مینوال میدان ته په راتلو دي او دغه روانه لوبه له نږدې څخه ننداره کوي. بله
خبره دا ده چې کله مازدیګر شي نو د مازدیګر کې نندارچیان لا پسې ډېرېږي راځي او څوک چې مصروفیتونه لري نو دې وخت کې بیا نو د چا خبره رخصت کېږي نو دوی هم راځي او ډېر زیات شمېر نندارچیان مینوال راغلي دي او لا هم دا د میدان ته په راتلو دي. بالکل بیا هم په زړه پورې توپ اچونه ډېر ښه لګیا دی ځوان محمد ګل چټک توپ اچوونکی ده هم د افغانستان د کورني کرکټ د تیزو توپ اچوونکو ترمنځ هغه خپل خاص ځای جوړ کړی دی یو ډېر هغه نوم دی چې ډېر یادېږي کله هم چې د فاسټ بالرانو خبره کېږي محمد ګل له ښه پیس څخه برخمن دی او د هغه هر څه د یو فاسټ بالر ښکاري که د هغه په رناب باندې خبره کېږي که د هغه جم دی که هغه د بال د ریلایز کولو برخه ده که فالو ترو ده هر څه ډېر په زړه پورې دي ځوان او هغه جذبه د یو فاسټ بالر هغه هم د ده په وجود کې لیدل کېږي شاټ کور کې په وخت سره فیلډینګ وشو د شاهد الله کمال لوري او د منډې موقع نشته بالکل د فاست بالینګ لپاره ډېر ښه قدم لري دی ښه سټارټ هم لري روانه لوبه کې هم تر دې وخته لومړي 15 بالونه ډېر ښه ترسره کړي دي اقتصادي اور د جریان لري په 15 بالونو یوازې یوه منډه ورکړې ده په داسې حال کې چې دوی 148 منډې هدف ورکړی دی وبګورو دا یې وړاندې څه ډول ثابتېږي او پاتې اورونه چې ترسره کوي څه ډول به دغه اورونه ترسره کړي. صدیق اتل انفوم توپوهونکی له ښه حالت څخه تېرېږي د تېرې ورځ یا لومړی سیاله اننګز د ډېر په زړه پورې و او یو ځل بیا سکوایر لیګ اړخ ته د بال لوبول دي یوه منډه ترلاسه دوه منډې لپاره په چټکۍ راستنېږي بریالي کېږي صدیق اتل دوه منډې نورې هم جوړې کړې او تېره ورځ د صدیق اتل کلیزه د عمر درویش پسرلي پوره شول یا درویش کلن شو او په عین وخت کې د ده له کلیز سره هم مهاله د په د همدې خپل د زیږېدو ورځ باندې یا په کلیزه باندې هغه 50 هم ترلاسه کوي تر 15 بره منډې جوړوي نو یقینا دغسې ورځې په ژوند کې ډېرې خاصې وي کله چې په دغسې ورځ ته ښه پرفارمنس کوي نو دا یو بله خوشحالي وي. بالکل ریاض حسن او صدیق الله تل ملګرتیا کې آصف مساعزی حشمت الله کریم جنت محبوب تسکین ننګیال خاروټی امیر حمزه همداشان علا غزنفر نجات مسعود دغه لوبغاړي دي چې د دوی په ترکیب کې دي شتون لري او دغه دواړه اوپنر لوبغاړي د اوپننګ جوړه هم ډېره بهترینه جوړه ده ځوان لوبغاړي دي د دوی ترمنځ رننګ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې دی په چټکۍ سره منډې ترلاسه کوي دغلته بال لوبیږي په شارټ میډ وکټ کې هلته فیلډر موجود دی منډه نه ورکوي. دې نه پس به لوبډل مشر حشمت الله شهیدي هم راځي هغه معمولا ون ډاون پوزیشن باندې توپوهنې ته ښکته کېږي دوی سره په ترکیب کې آصف مساعزی هغه هم شته چې راځي به هغه یو او دې سره بال سویپ شوی دی سکوایر لیګ ډګر ساتونکی نه رسیږي او 4 منډې ترلاسه شوې ښه لوبېدنه د ریاض حسن لوري د محمد الله لوګري په وړاندې بالکل ښکلی شاټ و بال یې په سمه توګه باندې کنټرول کړ او له باونډرۍ څخه بهر یې د 4 منډو لپاره ورګزار کړ تر دې وخته له لومړي اوره تر دې اوره دا لومړی څلوریزه وه چې د دوی په منډو کې حساب شوه وړاندې به وګورو دواړه څه ډول ملګرتیا کوي محمد الله لوګري خپل بالینګ ته دوام ورکوي یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي د لانګ آف فیلډر راځي بال ترلاسه کوي یوه بله چټکه منډه هم د دواړو ترمنځ ترلاسه کیږي هغه مرسته چې په ویشتن ځای کې لیدل کېږي د سلو بالرانو سره محمد الله لوګاری باید چې له دغه ځایه استفاده وکړي ګټه ترلاسه کړي او هغه ټارګېټ ایریا کې توپ اچونه وکړي دی مخکې هم راغلی دی د یو فنګر سپینر په توګه هغه کولی شي ډېر مؤثر ثابت شي ځکه له دې وړاندې که کوم ایونټونو کې تاسو د محمد الله لوګري په توپ اچونه باندې نظر اچوئ نو تاسو ته به ښکاري شي چې هغه څومره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده نن هم عین شان یو فرصت دی تر څو د دغه کم هدف وړاندې د خپل لوبډل لپاره ښه ثابت شي. بالکل دغلته که وګورو صدیق اتل ډېر ښه لوبیږي تېره ورځ هم د فوټورک شارټ سلیکشن ډېر په زړه پورې و او نن هم د خپل لوبډلې په ګټه دغه د لوبې ته دوام ورکړی دی په 5 بالونو یې 2 منډې ترلاسه کړي دي او د ده هڅه کوشش دا دی چې په وکټ پاتې شي منډې ترلاسه کړي زیرک توپ وهونکی دی په مقابله دغه لوبډله باندې امیر لوبډله کې نو وبګورو دی د خپل لوبډلې لپاره په نن سیالۍ کې په تېره لوبه کې ډېر ښه ځلېدلی و ډېرې
ډېرې ښې منډې ترلاسه کړې وې. نن سیالۍ کې څه ډول لوبه ترسره کوي، څه ډول مخکې تګ کوي؟ محمد الله لوګري په 5 بالونو 5 منډې تر دې وخته ورکړي دي. له ده وړاندې محمد ګل ښکلی اور ترسره کوي. غټ شاټ، بال سویپ شوی دی د صدیق اتل له لوري او د ډیفاین لیګ په ساحه کې 6 منډې ترلاسه شوې. یقینا په زړه پورې انتخاب و، په کوم لوري چې د بال مسیر و هماغه لوري ته لوبېدنه. یو څه شپل شوی دی، مخکې تللی دی، د ځان لپاره ځای پیدا کړی او له همدې موقع په استفادې سره له اطمینانه ډک شاټ وروسته 6 منډې د صدیق اتل لپاره ترلاسه کیږي. د صدیق اتل دا ښه کرکټ دی، د ښه بال احترام کړی، لوز بالونو څخه استفاده کوي او هر کله چې دته لوز بال ترسره کیږي نو حتما دغسې شپږیزه ترلاسه کول به د ده لپاره ستونزمن نه وي او په دغسې شاټونو دی مشهوره دی او دغسې شاټونه ترلاسه کول دی ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کوي. ریاض حسن سټرایک ته راځي. لومړي اوور کې محمد الله لوګری ډېر ښه ښکاره نه شو، بیا هم وایو چې هغه څنګه چې په کار و په کوم ځای کې توپ اچونه وکړي. یو څه هغه لاین او لین مساله وه چې پر وړاندې منډې ترلاسه شوې او وړاندې شاټ سره خو صدیق اتل ځان لپاره ډېر ښه ځای هم پیدا کړ او له همدغه ډېر عالي انتخاب او سوچ وروسته یې شپږیزه ترلاسه کړه. په هر حال کافي وخت لري محمد الله چې راستون شي، ځکه د لوبډلې د یو سلو توپ اچوونکي په توګه چې د دغې لوبډلې حصه دی طبعا د لوبډل مشر هیلې ورپورې تړلي دي چې هغه ښه مؤثر ثابت شي. خو لومړي اوور کې د هغه پر وړاندې 11 منډې ترلاسه شوې. محمد ګل چې تیر یا لومړني اوور کې ډېر بریالی و، یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره راغلی. بالکل دته په سټرایک ریاض حسن ولاړ دی. ریاض حسن تجربه کاره لوبغاړی دی، حوصلې څخه ډک لوبغاړی دی. په روانه لوبه کې د ده ملګرتیا ډېره زیاته مهمه ده. یو ځل بیا دغه بال لوبیږي، فیلډر هلته شتون لري، دواړو ترمنځ چټکه منډه ترلاسه کیږي. ریاض حسن که په وکټ پاتې کیږي نو یو غټ اننګز به لوبوي، غټه ملګرتیا به کوي صدیق اتل سره. وبګورو دواړه ښایسته او ښکلې جوړه ده په دغه لوبډله کې. بالکل، یو خو دا چې یو هارډ هیټر او بل باثباته کلاس توپوهونکی چې دا په خپله یو مثبت ټکی یادولی شو. په عین وخت کې د لیفټ او رایټ هینډ کمبینیشن چپلاسي او ښي ملګرتیا دا ډېره عالي او د پام وړ وي د اوپننګ د جوړې په توګه. نو دغه دواړه څه د یادولو وړ برخې دي. دې نه پس هم چې دوی سره په لوبډله کې لوبغاړي شته هغه هم ډېر اعتمادي توپوهونکي دي. حشمت الله شهیدي یادونه کولی شو، د ځوان محبوب تسکین چې د وکټ ساتونکي په توګه هم د دغې لوبډلې حصه دی. د غټ شاټ کوشش دا ډېر په زړه پورې ځای دی کوم چې د محمد ګل له لوري دغه بال ترسره شو او بال سیده وکټ ساتونکي ته ورسید. بالکل محمد ګل که وګورو تر دې وخته بریالی دی، برلاسی دی. وړاندې اور ډېر بهترینه ښه اور ترسره کړی و، دې اور کې هم ډېر ښه لګیا دی. دواړه بیټسمینان د مطالعه کړي دي لاله وړاندې او په ښه ځای کې بال ترسره کوي او تر دې وخته کامیاب هم دی توانېدلی شي بالونه ډارټس کې میس کړي. په مقابل لوبډله باندې یو څه فشار واچوي، خو د دوی هڅه به دا وي دواړو لوبغاړو چې په وکټ پاتې شي. لکه تاسو یادونه وکړه ریاض حسن د حوصله ناکه لوبغاړی دی، یوې اوږدې لوبې لوبغاړی دی. ورسره صدیق اتل چې هیټر بیټسمین دی، غټ شاټونه ترلاسه کوي. دواړو ترمنځ ملګرتیا ده. دا ډېر ښه کرکټ دی. یوه منډه ترلاسه کیږي. تسل د دوی توپوهنې برخه ډېره زیاته غني ده. وړاندې مو یادونه وکړه د نه پس چې راتلونکي څوک دي، حشمت الله شهیدي، محبوب تسکین، محمد آصف یا آصف موسازی، کریم جنت او ننګیال خروټی د دوو ډېرو عمده الراونډرانو په توګه دغه لوبډلې برخه دي. نو دوی د دغو سیالیو لپاره د بند امیر ښامارانو لوبډله یوه ډېره متوازنه لوبډله ښکاري او هماغه څه دي چې لومړۍ لوبه کې هم بریا ترلاسه کړې ده. نن یو ځل بیا موقع او فرصت دی د دوی د ګټې لپاره. وبګورو کیسه په کومه خوا روانه ده. بالکل محمد ګل ښه لګیا دی تر دې وخته. دواړه بیټسمینان را ایساره کړي، اپیل ترسره کیږي خو لوبسار خاموشه پاتې کیږي. وروستی بال به ترسره کوي محمد ګل. ډېر بهترینه بال ترسره کړی تر دې وخته، ډېر ښه لګیا دی په ښه ځای کې. ان سوینګ بال دننه ورځي بیټسمین ریاض حسن ته. کله چې په بال کې سرعت او چټکتیا هم اوسي او کله چې سوینګ هم اوسي او صحیح ځای هم په نښه شوی وي، بیا نو دغسې یو بال وي چې لوبول به یې د ریاض حسن په څېر توپوهونکو لپاره هم اسانه نه وي. یقینا ډېر ښه لګیا دی محمد ګل او دغه څیره چې پام اړونکی دی. دا ځل د پلیک هڅه ده، لیګ سټم باندې یو اضافي منډه ورکول کیږي، وایډ حساب شو.
بالکل محمود خارو ته اشاره کوي چې وایډ بال دی اکسایډ ته هڅه وکړه خو په ټوله کې تر دې وخته محمد ګل د خپل لوبډلې په ګټه اقتصادي بالینګ ترسره کړی دی ښه لګیا دی د خپل لوبډلې په ګټه په 7 منډو اساسا لوبه کوي صدیق اتل بیا 9 منډې ترلاسه کړي دواړو ترمنځ ملګرتیا دوام لري د منډې هڅه ده خو بیرته خپلو ځایو ته ستنیږي حیات ناصري دلته ولیدل شو په ټوله کې 3 اورونه بشپړ شوي دي 11 ته منډې رسېدلې دي او تر دې مهاله بندي امیر ښامارانو خپل هیڅ کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی ښه پیل دی په روانه سیالۍ کې د 148 منډو هدف په تعقیب مقایسه شوې ده تسل په دغه وخت کې 14 منډې وې د امو شارکس او بند امیر لوبډله 11 منډې لري په داسې حال کې چې هیڅ کوم لوبډلې تر دغه وخته پورې کوم لوبغاړی له لاسه نه ورکړی بالکل که وګورو بند امیر بیا 11 زیاتې منډې ترلاسه کړي دي مقابل امو لوبډلې ته او دواړه ځوان لوبغاړي لا هم په میدان کې شتون لري د دواړو شتون ډیر زیات مهم دی د خپل لوبډلې لپاره که دوی دواړه په وکټ پاتې کیږي دغه هدف ته په اسانۍ سره ځانونه رسولی شي ځکه یو حوصلهناکه لوبغاړی سلو لوبه ترسره کوي او بل هم هیټر بیټسمین کله چې د غټو شاټونو وړتیا لري غټ شاټونه ترلاسه کوي نو حتما د دوی دغه تاګ به د دوی د لوبډلې لپاره ډیر بهترین وي او د دوی لوبډله په ډېرې اسانۍ سره دغه هدف ته ځان رسوي خو مقابل لوبډله هم کوشش کوي چې او دغلته بال له بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره سټیټ ډرایو د صدیق اتل له لوري او نتیجه یې هم د 4 منډو ترلاسه کېدل دي څه ښه لوبیږي صدیق اتل لومړی پاڼه یې د څومره په زړه پورې وه او د نن ورځې پیل یې خورا عالي دی د ده لپاره فیلډینګ جوړښت کې ډیپ سکوایر لیګ او ډیپ پوینټ کې ډګر ساتونکي ښکاري او باقي لوبغاړي په سرکل کې خو یو ځل بیا تغییر لیدل کېږي دلته د لانګ آن ډګر ساتونکی ډیپ شو او د ډیپ پوینټ ډګر ساتونکی د ننه سرکل ته داخلیږي لالباز په لومړي بال څلوریزه ورکړې ده صدیق اتل ته یو ځل بیا هڅه کوي منډه نه راځي ښه بال و دا ځل که وګورو صدیق اتل د تیرې لوبې په څېر یو ځل بیا هم ډېر ښه لګیا دی د خپل لوبډلې لپاره او ډېر زړور لوبغاړی دی ډېر زړور لوبیږي هیڅ فشار نه اخلي دا د ده مثبت پوینټ دی چې دا سره دی او تیره لوبه کې هم همدغسې دی ډېر زړور لوبېده ډېره ښه لوبه یې ترسره کړې وه هغه څه و چې د زیاتې منډې ترلاسه کړې د خپل لوبډلې په ګټه او نن هم ډېر ښه او ډېر زړور لګیا دی چالاکه چوست لوبغاړی دی ډیر زیات ښه شاټونه ورسره دي صدیق اتل سره دا ځل بیا هم سکوایر کټ او نتیجه هم د 4 نورو منډو د بال له پیس چټکتیا او سرعت څخه استفاده کیږي او دلته د بیکور فایند او پوینټ ترمنځ دغه بال په تیزۍ سره 4 منډو ته ځي څه ښه لوبېدنه موږ په صدیق اتل باندې کیسه روانه ده چې دلته د ښې لوبې ننداره هم جریان لري او په زړه پورې لوبېدنه بالکل په بال کې یوازې پیس مهم نه دی بلکې باید آوټ سوینګ ان سوینګ بال ترسره کړي او بیټسمین باید مطالعه کړي چې کوم ډول شاټونه لوبوي په کوم ځای کې دی ښه لوبیږي ښه لوبه ترسره کوي نو باید د دوی د منډو مخه ونیسي که غواړي خپل هدف څخه دفاع وکوي که نه نو دواړه ډېر ښه لګیا دی او ډېر ښه تاګ یې کړی دی یو ځل بیا وایډ بال دا ځل کله چې په ښه بال باندې منډې د توپ وهونکي له لوري ترلاسه کیږي بیا نو یو څه توپ اچوونکي هم تر فشار او اغیز لاندې راځي او هغوی هغه صحیح ټارګیټ ساحه چې دی یا لاین چې دی هغه خطا کوي تاسو وګورئ دغه وړاندې بال یو څه لیګ سټمپ باندې ترسره شوی و او نتیجه یې هم وایډ بال لالباز یو ډېر ښه او چټک توپ اچوونکی دی دغه ډېرو مهمو سیالیو کې دی د لومړي ځل لپاره چانس او موقع ترلاسه کوي هغه باید چې دغسې فرصت مدیریت کړي یوه ډېره ښه سیالي روانه ده د تیزو توپ اچوونکو ترمنځ په کورني کرکټ کې او فرسټ بالران اړ دي چې اضافي یا ایکسټرا افورټ چې دی هغه ترسره کړي تر څو دوی د مخکې تګ لپاره موقع او فرصتونه ترلاسه کړي بالکل لالباز په 3 بالونو تر دې وخته 9 منډې ورکړي دي یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي د منډې چانس نشته صدیق اتل ډېر ښه لګیا دی تر دې وخته ډېر ښه کرکټ کړی د خپل لوبډلې لپاره
اکسبول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکې سیالیو نهم پړاو د کابل کرکټ پر لوبغالي جریان لري. نن دومه ورځ ده، څلورمه لوبه کې بندي امیر او امو لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. د 148 منډو هدف په تعقیب باثباته او ښه پیل اخیستل شوی دی د بندي امیر ښامارانو. پیلیزو توپوهونکو له لوري په ځانګړې توګه صدیق قتل تر دې مهاله په ښه سټرایک ریټ سره ډېره ښه توپ وهنه ترسره کړې ده. بیا هم د منډې چانس نه ورکوي. وروستي بالونه له الباز خطر سره کړل، اور یې کنټرول کړ، د په ښه ځای کې بال ترسره کړ او صدیق قاتل هم هوښیاره بیټسمین دی، د ښه بال احترام کوي. کله چې دته بال په ښه ځای کې ترسره کیږي نو دا هم احترام کوي، دفاع کوي، د غټ شاټ د غلط شاټ هڅه پې نه کوي. نو له الباز وروستي بالونه ډېر ښه ترسره کړي دي. د څلورم اور وروستی بال به ترسره کیږي. 26 منډې بندي امیر لوبډلې ترلاسه کړي دي، کومه وکټ لاسه نه ده ورکړي. لالباز یو څه شبل کیږي، ځان لپاره ځای جوړ شو. واو څه یوه ننداره ده، په زړه پورې لوبېدنه، بال په ښه توګه پول کیږي او ډیفاین لیګ کې 6 منډې د صدیق قتل له لوري ترلاسه شوې. بالکل شانداره شاټ، ښکلی شاټ دا ځل د صدیق قتل له لورې بال یې یو ځل بیا له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ. که څه هم لالباز لومړیو بالو باندې څلوریزې ورکړې وې، ورپسې پایل د ده په څلوریزه او پای په شپږیزه وشو. صدیق قتل ډېر ښه لګیا دی، ډېر ښه کرکټ کړی تر دې وخته. خپل لوبډلې په ګټه 23 منډې په 15 باڼو ترلاسه کړي دي او ریاض حسن سره ملګرتیا ته دوام ورکوي. څلور اوره 14 ډاټس توپونه، څلور ځلې سنګل، درې څلوریزې او 2 شپږیزې، دغو 32 منډو په جریان کې ترلاسه شوي دي. کمنټري باکس کې او غږونو کې تغییر دی. دې نه پس به ښاغلی ډیوینډر کمار او ښاغلی روشان اوسي او په انګلیسي به تبصره کوي چې تاسو ته ښه راغلاست، په خیر راشئ، ویلکم. Now the target doesn't look too good. 148 is not tough, but it's about how the spinners bowl after the power play. At the moment, it's not easy because the field restrictions is on. But let's see when the field restrictions are off. Yorker. Good delivery from Gul. Yeah, you need wickets. Yes, it's good to bowl dots. Atal has made 23 of 16. Riza Hassan has been a little bit more subdued. Gul has been very good, hasn't he? He's just gone for 7 runs in his third over. But they need wickets. They need to try and create that impression. The crowds are starting to come in, which is a very good sign. It's great to have people. I mean, there is no sport without spectators, isn't it? You never play in front of empty stands. Siddiq on strike. Drives gorgeously down the ground for 4. Gorgeous indeed. He was going for the Yorker. In the end, finished off as a low full toss, I thought. Yeah, very low full toss and beautifully driven. Oh, what an effort. He was flying. See, the outfield is so good that you get value for money every time you pick gaps. That was brilliantly done. Lovely drive. So, Band-e-Amir Dragons are looking good at the moment. Amu Sharks, 148. He's not looking big at all. The crowd is getting involved. Down the leg side. Wide is a signal from the umpire. He's a popular player. Siddiq Atal here. Certainly seem to be popular. This one, just pushing it down the leg side, going for a bit of extra pace, pitching outside the leg stump. But every extra run is going to hurt Amu Sharks because they don't have too many runs on the board. See, the asking rate is little over 7 runs and over. At the moment, Band-e-Amir Dragons are going at, what, 8 runs and over.
Siddiq, 27 of just 17 deliveries. Third man is up in the circle, finally up in the circle. Straight to the fieldsman. See, Band-e-Amir will want a solid start because they will ideally want to utilize the power plays to try and reduce that target. 148, if they can get to about 50 to 60 runs, it'll be 50 because this is the 5th over. They're down to the last 15 overs and little less than 100 runs, almost a run a ball. That's not difficult. It's about their game has to be about not taking risks because the surface is helping the spinners. They can attack. So a run a ball, they can manage. Drives down the ground, straight down the ground for 4. Silken stroke down the ground from Siddiq Atal. I think the wrong length. We speak so much about bowling that length, and again it's the length slower ball as well. So you have mid-off and mid-on inside the circle. You don't bowl straight. You don't bowl that length. I'm not suggesting that you give width. What I'm suggesting is your length has to be tighter. You can't give him in that slot where he will look to go over the top. Now that was a lovely punch on the up and over the bowler's head. Down the leg side. Should be wide again. See, Devinder, just look at what they require. That is Band-e-Amir. They need just 105 runs of 91 balls. So already, I think they've got the run rate under control. So too many deliveries down the leg side and too many runs conceded in the over. And this is still the 5th over. They got one more over to go in the power play. So Amu Sharks are struggling at the moment. They need wickets. That's the only way forward. Can he provide a wicket? Single to finish the over. 5 overs gone. Now it's a dot ball. 43 without loss. Good shot. Pumps it down the ground. Valiant effort from the fieldsman near the boundary ropes. This is really good batting. Excellent batting. Good use of the feet. Just look at how he comes down the pitch. It's not easy to bowl in the power plays, I'll tell you. It's the pace. Now the spinners can't afford to be too flighty. Oh, taken. What a catch. That is a wonderful catch. That's the kind of catch you want. That's the kind of catch that can lift a team. And that is exactly what happened. Brilliantly caught. They were cruising along. Everything was working for the batters. Stunning catch. Trying to work through the onside. Look at this once again, playing against the tide. He's walking off. Solid batsman, but he's been caught brilliantly by Kamal. Off the bowling of Sharafuddin Ashraf. 45 for 1. Right, there's another look. Just take a look at this catch. Oh, outstanding.
You see, what is so great about it is he held it with both hands. It was low. It's not easy to take those catches. Two-handed catches are never easy if you're diving. So that's what makes that catch so special. Hashmatullah Shahidi, captain of the side, is in good form coming into this tournament, getting a lot of runs in the list A cricket. He's got the experience. He knows these conditions really well. He has been around Afghanistan cricket for so long. I'm just wondering, with a new batter in, why not attack him a little bit? This is a surface that you should look for another wicket. Hashmatullah Shahidi is an experienced player, but you need his wicket. So how do you get it? Get the fielders in, get a close catcher. That's what you need to be looking at. Look at that. That's the concern, Devinder. That is what I'm really concerned about. We're talking, this is still the 6th over. And this is what? Game 4. Look at the turn. Vicious. So that's a challenge to the curator out there to make sure that that doesn't happen. You have to make sure that the surfaces are looked after, that it is watered. It's easier said than done. So that is a challenge for them. Again, turn and bounce. And there's a lot of rough outside the off stump of the left-hand batter. That's where he's aiming at the moment. So why not a short leg? You can have bounce, it's spinning in, have a short leg, have somebody under the eyes. This is the time you need to look for wickets. That ball again turning sharply, working with the tide. He's the captain who is bowling at the moment, Sharafuddin Ashraf. If you look at the way Shahid Hashmatullah played it, he was batting on the middle stump, and as the ball was turning into him, all he did was he worked towards the off stump and he used the turn and played it with the turn. See, that's what is very important. That is presence of mind. That is real game awareness. This is the experience. That's why he's out there. Last ball of the power play overs. Again, working through the onside. We'll take another single. 6 overs bowled. Field restrictions will be lifted now. 47 for 1. Good start, 6 overs, getting 47 for 1, but it's going to be Herculean task given the conditions, Roshan. 101 to win from 84. It looks easy on scorecard, but it's very difficult in the middle. See, the approach is the key. You cannot afford to go after the bowling. You cannot afford to look to blast the bowling. It's about milking the bowling. It's about more singles and twos than boundaries, I'll tell you. Unless you really bowl some bad deliveries. I'm expecting that the spinners will come into play, that they will bowl good lines and lengths, which means that it will require a real concentrated effort by the two batters. Right, Nasiri is bowling some off spin. With the left-handers on strike, it's a good ploy. Get an off spinner in. And he's also having a slip, which is another good thing. So, if you look at the field, there's a deep mid-wicket on the boundary, deep square leg. There's a long on, long off and deep cover. And the rest of the field are quite tight. The leg side is open for obvious reasons. Because he wants the left-hander to play against the turn. Try and work it on the leg side. But I would have brought in the extra cover a little bit closer for that leading edge. Because when you work it away on the onside, you can play off a leading edge.
Driven down the ground. Two left-handers with different strengths. Hashmat likes to play square of the wicket on the offside or down the ground through the offside. Siddiq Atal is a brilliant player down the ground, playing those lofted shots. Nicely punched off the back foot for a single. 50 comes up. See, one other thing I feel on this surface is that you need to know the pace you bowl. You can't afford to bowl too quickly. Now, I feel Nasiri is bowling a little bit too quickly at the moment. Needs to try and loop it a bit. He is getting turn and bounce, but that length is just back of a length. Now, they've also removed the slips, which surprises me. With the ball turning, why have you taken the slip off? That is better. That is perfect. Now, you would expect the ball to land somewhere, turn, find that outside edge, and that's where the slip comes into play. Also, the tendency from Hashmat to play square of the wicket, that can also result in that outside edge. But this time around, just drifting down the leg side. Single conceded. 7 overs gone. 51 for 1. Cash Ahmed into the attack. Lots of experience playing in various leagues around the globe. Must have seen Cash, the leg spinner, in Sri Lanka Premier League as well. Yeah, of course. He's a player with a huge reputation. Now, this is a very interesting move. I'll tell you why. Because most captains are reluctant to bowl leg spinners to left-handers. But I certainly believe that if you're a world-class performer, you should be able to bowl to any batter, whether you're right hand or left hand. So I like this move, but that's because the captain's backing the reputation of the bowler, backing the quality of the bowler. He's not worried as to who's batting, but instead he's looking to him to try and get wickets. Now, time for Qais Ahmed to repay that confidence. Also, Devinder, if we can take a look, coming for 2, look at where Hashmatullah is batting. Hashmatullah is looking to bat on the off stump. He's not batting on the conventional middle and leg. Now, there's a reason for that. He's trying to leave deliveries outside the off stump if he can pick the wrong end. If it is spinning back, he will try and work it with the turn. So that's clever batting. Wants change in the field, asking the fieldsman at mid-wicket to come slightly close to the batsman. Here, there is a conscious effort. That's how you manage different conditions. You manage different bowlers in different conditions, and that's the experience for you. The first double centurion for Afghanistan in Test match cricket. Hashmat, his captaincy was remarkable in the ICC ODI World Cup. Not only with bat, also with his captaincy, also the way he spoke to the press as well. How he communicated the Afghan story to the world was remarkable. Reverse employed successfully. 4 runs. That was coming. That was coming with Shahidi. Was it Atal? It is Siddiq Atal, and that was very well played. 8 overs done, 60 for 1.
8 overs have been bowled, 60 for 1. It's going to be Sirat and Fazil Rahimi in the commentary box in Pashto. حیات ناصری اوه دا ځل د شاته څخه خو د یوې ټپکې څخه وړاندې د ډګر ساتونکي څخه بال لګیږي 2 شپېته منډې د یو وکټ په زیان په 8 شپېتو توپونو باندې 16 منډې په کار دی حشمت الله شهیدي صدیق اتل دواړه په 20 ځای باندې شتون لري آپ بریکر توپ اچونکی حیات ناصری دلته لوبډل مشر شرف الدین اشرف هوښیاره لوبډل مشري کوي کله چې 2 چپلاسي توپوهونکي په میدان وي آف بریک سوکه توپ اچوونکي راوستل ورته یو څه خطر پیښولی شي خو د صدیق اتل او د حشمت الله شهیدي جوړه چې ده دا نو د قشتپې په جام کې هم معلومه شوه او ښکلې توپ اچونه د حیات ناصري له لوري له دې سره 9 اوور هم پای ته ورسېده 3 شپېته منډې لري بند امیر یوازې ریاض حسن له لاسه ورکړی دغه دواړه توپوهونکي د دې باعث شول چې د قشتپې په جام کې هم خپله لوبډله اتلولۍ ته ورسوي په دغه وخت کې امو نهنګانو لوبډلې 2 شپېته منډې درلودلې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي ول او بند امیر بیا 3 شپېته منډې لري یو لوبغاړی له لاسه ورکړی کسام منډې هم د یوې منډې په تفاوت دي خو وکټې بیا 2 وکټې امو له لاسه ورکړې وې دلته د غټ شاټ هڅه شاټ میډ وکټ کې فیلډر ونه توانېده چې بال ونیسي او 2 تیزې منډې قیس احمد که څه هم خوښ نه برېښي ځکه چې ډګر ساتونکو څخه هیله دا وه تمه یې دا وه چې دویمه منډه ترلاسه نسي حشمت الله شهیدي د بند امیر شمارانو لوبډل مشر دا مال په سټرایک باندې ده اوهو دا ځل د شاټه څخه توپ د میډ وکټ په لوري باندې که وګورو سحاق توپ څه نه څه د لاندې پاته کېږي نو په دغه صورت کې توپوهونکي هم هڅه کوي چې د سویپ شاټ څخه کار واخلي د ریورس سویپ څخه کار واخلي تر څو منډو لړۍ هم دوامداره وساتي او وکټ د لاس ورنه کړي یقینا بهترینه توپ اچونه د قیس احمد له لوري کله چې قیس غوندې سوکه توپ اچونه ترسره کوي او بل لور ته حشمت الله شهیدي او صدیق اتل په شان توپوهونکي توپوهنه ترسره کوي نو هغه لیدونکي چې لوبه په تلویزیون ګوري او هغه ننداره چان چې لوبه له نږدې ګوري ورته به په زړه پورې وي دلته د ریورس سویپ هڅه او دلته وکټ له لاسه ورکوي صدیق اتل بالاخره له 40 منډو جوړولو وروسته قیس احمد له روانې لوبې رخصتوي بالکل یوازې د پویلین په لور باندې قدمونه اوچتولی سي نور په 20 ځای باندې د ده شتون نسته بهترینه توپ اچونه تیر توپ که وګورو حشمت الله شاهدي په سویپ شاټ باندې یوه منډه ترلاسه کړه سټرایک یې روټیټ کو اما په بل بال باندې بیا هم توپ څه د لاندې پاته کېده خو د ریورس سویپ هڅه کوله او دلته وکټ یې هم د لاسه ورکړ داسې ښکاري چې
نوی بیټر به صدیق اتل 40 منډې جوړې کړې وې په 13 توپونو د 113 په سټرایک ریټ باندې. صدیق اتل په تېره لوبه کې هم بهترینه 50 ترسره کړله. خپله لوبډله یې د بریا په لور باندې وخوځوله. ریاض حسن په 10 منډو باندې، کیچ شاهد کمال، بالینګ شرف الدین اشرف، صدیق اتل، LBW قیس احمد 40 منډې 13 توپونه. ناٹ آؤٹ بیٹر حشمت الله شهیدی اور سره نوی بیٹر اسیب مسازی بوي زما پاند. پکار و د امو نهنګانو لوبډلې لپاره چې دغه ملګرتیا ته د پای ټکی کېږدي تر څو په سیالۍ کې بیرته راتګ وکړي، ځکه ښه شروعات ښه پیل ریاض حسن او صدیق اتل وکړ. که وګورو شاکر صاحب په دغه سیالیو کې د هرې لوبډلې پیلیز توپوهونکي که چېرته منډې جوړې کړي په وکټ درېدلی، حد اقل د نیمه سلیزې نه پورته منډې جوړې کړي، هغه لوبډله بریالی شوې ده. تېره ورځ بند امیر لپاره صدیق اتل په دویمه لوبه کې ابراهیم زدران، نن وسیم محمد وسیم اکرم، او اوس هم 40 منډې په پیل کې د صدیق اتل. بالکل سهاک که وګورو پاور پلی ډیره مهمه ده. که چېرته په پاور پلی کې ښه توپوهنه ترسره کېږي، ښه بالینګ ترسره کېږي، نو ارومرو به نتیجه هم شوي. یاسر لطیفزی میچ ریفری د نن د لوبې. شاکر صاحب نن آصف مسازی وروسته ساتل کېږي، کریم جنت د توپوهنې لپاره راغی. که وګورو د قشتپې جام که یادېږي نو د کریم جنت د فاینل یا د پای لوبې سلیزه هم د هېرېدو نه د هغه هم باید یاده شي، ځکه چې په یو ډېر سخت وخت کې په یو ډېر غټ میچ کې کریم جنت وتوانېده چې سلیزه ترسره کړي او خپله لوبډله اتلولۍ ته ورسوي. تقریبا هماغه لوبډله او هماغه لوبغاړي که یو نیمځوان لوبغاړی پکې اضافه شوی، نور هماغه د قشتپې ځلیدلي لوبغاړي. بیا هم د 10 اور 5 توپ ته قیس احمد چمتو دله وړې دمې وروسته په سټرایک باندې کریم جنت ولوبول سو توپ په آن سایډ باندې د یوې منډې لپاره. کریم داسې غواړي د دویمې منډې لپاره چټک راځي، مخ منډه ډېر اعلی، رننګ بټوین د وکټ په زړه پورې. کریم جنت او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د دغه حالت یا د دغه سچویشن بهترین لوبغاړي دي. کریم جنت د چټکې لوبې ترڅنګ د رن بال یا هم په بال باندې د منډې جوړولو ځانګړی مهارت هم لري. دلته بال لوبیږي او کومه منډه نه جوړیږي. 10 اور هم پای ته ورسېده. 8 دوه لوبغاړي بند امیر له لاسه ورکړي، دواړه د پیل توپوهونکي. شاکر صاحب که وګورو شرف الدین اشرف یو اور ترسره کړ، 4 منډې ورکړلې، یو لوبغاړی وسوځو، خو د توپ اچونې لپاره قیس او حیات ناصري ته چانس ورکوي. حیات ناصري یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی چې دا د لوبډل مشر په هغه ذکاوت باندې دلالت کوي. بالکل یو اینډ باندې که وګورو لیفټ هینډر ولاړ ده، نو ارومرو د آپ بریکر توپ اچوونکي هلته توپ اچونه مثبته یا ښه ثابتېدلی سي که چیرې صحیح لاین او لین تورته ونیسي. پارټ ټایم بالر ده ډېری وخت. او بل اړخ ته قیس احمد چې یو میچور یو با تجربه لوبغاړی ده، د دوی دواړو یو کمبینیشن ده سپین بالینګ ډپارټمنټ کې د دوی. وا بالکل په سټریټ باندې بهترینه ډګر ساتنه. ناصري څه له ستونزو سره لاس او ګریوان توپ یې په منځنۍ ګوته باندې لګېږي د چپ لاس. حشمت د قدمونو استعمال وکړ. دغه بال اسانه نه وي د توپ اچوونکي لپاره.
که سم یو څو ډپکې وخوړلي که دا چېرته مستقیما د ده په ګوتو باندې لګېدلی وی نو تاثیر به یې زیات و او زخمی کېدو د ټپي کېدو احتمال هم زیات و. هیله ده چې جدي ستونزه ونه اوسي. د بند امیر لوبډلې فیزیو صفت وردګ د ټریټمنټ یا هم د درملنې لپاره راغلی. دواړو لوبډلو فیزیو بالکل دا سحق باید یادونه وکړو چې افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ اوس لا هر اړخه غني ده. هغه که فیزیوتراپیست دي، هغه که روزونکي دي، هغه که کمنټیټرز وګورو، هغه که لوبغاړي وګورو، که د لوبې له تخنیکي اړخه تر هر اړخه پورې که وګورو الحمدلله افغانستان په کور دننه هر څه لري. نو دا یو مثبته نکته ده. دا هغه څه دي چې هغه ډېر ضرورتونه د افغانستان کرکټ بورډ په دغسې ستر لیګونو کې بشپړه کړي دي چې کوم ضرورتونه وي. واقعا هم چې څومره ریسورسز یا وسایل ورته ورکول کېږي هغومره به ښه لیګ ترسره کېږي. دلته له دوو بالونو وروسته په دریم توپ باندې منډه جوړیږي. د دواړو لوبغاړو پلان به دا وي چې تر څو خطر وانخلي که چېرته پرله پسې دوی وکټ له لاسه ورکوي نو وروستیو توپ وهونکو ته به یو څه سخته وي تر څو د محمد ګل د شرف قیس د دې توپ اچوونکو د توپونو مخه وکړي. او دلته ډیره بهترینه ډګر ساتنه قیس په هغه څه کې چې دی مشهور دی څه ډول چې د توپ اچونه بهترینه ده په ډګر ساتنه کې هم په شارټ میډ وکټ کې ولاړ دی او نه پرېږدي چې دواړه لوبغاړي ښکلې هڅه وه. دلته بال لوبیږي او زبید دی چې توپ نیونه کوي. ډاټ توپونه بهترینه توپ اچونه د ډګر ساتونکو همغږي له دوی سره یووالی دا د دې ښکارندویي کوي چې دوی د بریا لپاره خپل وروستۍ هلې ځلې کوي. واقعا هم که چیرې ډاټ توپونه راځي نو بیټر مجبوره ده چې هغه په شاټ پسې ولاړ سي. غټ شاټ په صورت کې وکټ هم د لاسه ورکولی سي او دلته کیچ اوټ بالکل په لانګان پوزیشن باندې یو اسانه کیچ. محمد ګل علیزی و چې کیچ ترلاسه کړ او واقعا تنګ کړ کریم جنت ځکه چې لومړني دوه توپونه مس ډاټ ورپسې هیڅ ستونزه نشته. دلته د حیات ناصري لپاره حیات ناصري په 2.5 اورونو کې یوازې 8 منډې ورکړې وې. کومه وکټه نه وه ترلاسه کړې خو د دریم اور په وروستي توپ باندې وتوانېده چې خطرناک لوبغاړی چې ستونزې جوړولی شوې د امو نهنګانو لپاره د کریم جنت وکټ یې ترلاسه کړله. دلته د غټ شاټ هڅه یې وکړله خو کم ترکیب چې د فیلډینګ جوړ شوی دی هغه د دې باعث شو چې کریم جنت پکې خپله وکټ له لاسه ورکړي. یوازې که چېرته ډاټ توپونه راځي ما مخکې مې یادونه وکړه چې ډاټ توپونه د دې سبب کېږي چې بیټسمین لاغه خپل ریدم یا کم پلانینګ چې د جوړ کړی وي چې دی به څرنګه توپانه ترسره کوي دی د یو بي پلان په لوري باندې بیا یا رومرو په هغه وخت کې کله چې بي پلان ته ځي نو د وکټ یې ورکېدا امکان هم وي ځکه ډاټ توپونه وو. دریم توپ و په دریم توپ د غوښتل چې یو شاټ ترسره کړي په بشپړه توګه میډل نه سو ډېر صحیح لاین کې بال ورته پیټ سوی و نو یو بهترینه کیچ او له دې سره وکټ هم د لاسه ورکړه. ډاټ توپونه د دوی دپاره ډېر مهم دي. که وکټ نه راځي خو ډاټ توپونه ورته اړین دي. نو قیس هم په 2 اوره کې 14 منډې ورکړې دي له اکیډمي آرټ څخه دا ځل د یوې منډې لپاره او دلته مس فیلډینګ کېږي. شارټ فاین لیګ کې محمد ګل تیر کیچ چې د کریم جنت نیولی او دلته یو څه پمبل لاس کې بال په لومړي حالت کې نه ایسارېږي غورځي او په نتیجه کې یوه منډه ترلاسه کېږي. آصف موسازی اوس د توپوهنې لپاره راغی. آصف موسازی هم د افغانستان د هغه منظر او کیمرا ورک چې د سپایډر یا ډرون کمرې په واسطه اخیستل شوی دی چې د پروډکشن د برخې همکاران د افغانستان کرکټ بورډ د میډیا د برخې همکاران واو څومره یو بهترینه توپ اچونه د قیس احمد له لوري
بالکل ګوګلي وه که توپ وګورو بهترینه توپ ترسره سو د قیس احمد له لوري. قیس هغه څوک ده چې کله کله په سپین کې ورته مرسته نه پیدا کېږي نو ارومرو دی د رسل په څیر باندې بیا نو شاټ پیچ هم ترسره کولی سي چې په نړیوال لوبه کې د رسل په وړاندې ترسره کړې وه. دا ځل د سویپ دلته ایل بي ډبلیو آوټ بهترینه توپ اچونه وکټ ټو وکټ مجبور ده چې سویپ شاټ ووایي خو قیس احمد دا ځل وکټ ترلاسه کوي. اسف موسازي احتیاط ونه کړ هغه څه چې باید د دغسې سپینر سره ترسره شي احتیاط ترسره شي کله چې داسې د ورلډ کلاس سپینر په مقابل کې سویپ ترسره کې ضرور به خپله وکټ پکې له لاسه ورکوي. دوه پرله پسې زیانونه بند امیر لوبډلې ولیدل مشکلاتو کې ښکاري ځکه لوبډل مشر بیا هم شته یو څه هیلې به وي خو بالکل پرله پسې دوه ګوګلي بالونه په لومړي ګوګلي باندې بیټ کړ په دویمه باندې پیډ باندې لګیږي باډي باندې لګیږي او ایل بي ډبلیو بهترینه پریکړه د لوبڅار. نن په لوبه کې که فیلډ امپایر وګورو لوبڅاران وګورو محمود خروټی احمد شاه درانی د نن فیلډ امپایر دی او میچ ریفري یاسر لطیفزی محبوب تسکین د کورني کرکټ یو مصروفه لوبغاړی چې په هر فارمیټ کې وي بهترینه توپونه ترسره کوي هغه که په یو ورځنیو کې دي که په شل اوریزو کې دي که تر ډې لوبې ترسره سوي دي د خپل استعداد او وړتیا ښکاره کړې ده. نن به وګورو په لومړي ځل په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیږي په دغه پړاو کې نو د تسکین لپاره یو طلایي چانس ده یو ښه چانس ده د خپلې لوبډلې لپاره ښه لوبه ترسره کړي او په لومړي توپ باندې ښکلې لوبونه شارټ میډ وکټ فیلډر هڅه وکړله چې د منډې مخنیوی وکړي خو بال ډیپ میډ وکټ کې فیلډ کیږي او یوه منډه ترسره کیږي محبوب تسکین لپاره یوه بله ښه تجربه چې په دغسې یو غټ ایونټ غټ پړاو نهم پړاو شپږیزه کې د افغانستان د یو ورځنیو او د ټیسټ لوبډل مشر حشمت الله شهیدي سره په سټرایک وي په دفاعي انداز هغه څه چې د دوه وکټو په غورځېدو وروسته په کار دي حشمت یې ترسره کوي. ریسپیکټیبل کرکټ د بال احترام د بالر احترام دا د دې سبب کېږي چې تا په ویشتن ځای باندې پاته کوي تا د یو اوږدې پاڼۍ لپاره بیایي نو کله چې د ښه بال ریسپیکټ وکړې ارومرو به ته یو غټ انینګز یا پاڼۍ کوي. او ډیر بهترینه پای د قیس احمد له لوري 3 اورونو کې 14 منډې ورکړې 2 وکټې یې ترلاسه کړې د 12 اورونو په پای ته رسېدو بند امیر یو اویا منډې لري 4 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي. په دې سره د کمنټرۍ په همکارانو کې هم تغییر راځي سمیع الله سیرت او فضل رحیم رحیمي به راځي او تاسو ته به کمنټري وړاندې کوي. ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. حیات الله ناصری توپ اچونې ته معرفي کیږي پارت ټایم آف سپینر. میډ وکټ د توپ لوبونه ده یوه منډه ترسره شوه. سیرت صاحب په خیر رالی. ډیره مننه رحیمي صاحب. لوبه ډیره ښه روانه ده 2 اویا منډو کې 4 وکټې ده امو ترلاسه کړي د بند امیر په وړاندې. حشمت الله شهیدي دی چې اوس د بند امیر لپاره د ګټلو لپاره په سټرایک باندې ولاړ دی. غواړي چې په روان شپږیزه لیګ کې خپله دوهمه لوبه هم په خپله ګټه پای ته ورسوي. یوه لوبه کړې ده ګټلې ده او تر څنګ امو یوې لوبې کولو سره له ماتې سره مخ شوې ده. لیګ سټمپ باندې بالو حشمت شهیدي په اسانۍ سره ولوبه. حیات ناصري اقتصادي توپاچونه کړې ده اکانومیکل توپاچونې باندې وګورو. رحیمي صاحب 3.3 اورونو کې فقط صرف 10 منډې راغلي او په دې ټول شپږیزه لیګ کې تر دا څلورمه لوبه ده سپینر توپاچونکي ښه ثابت شوي دي.
قیس اوس مخکې ښه توپ اچونه په یو اوور کې 2 ویکټې ولاړې او دغه راز غضنفر ښه توپ اچونه نن نور لکړوال ډېره ښه توپ اچونه وکړه 4 ویکټې ترلاسه کړې دغه راز وحید زدران ښه توپ اچونه ضیا اکبر پرون نه یې لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه ټول سپین توپ اچونکي چې دي تر ډېره ښه ثابت شوي دي بالکل همداسې ده قسم والا حیات ناصري پارت ټایم بولینګ کوي خو لکه تاسې چې یاده وکړله ډېر بهترین اکانومۍ سره توپ اچونه کړې ده مخکې راځي حشمت الله شهیدي سپورټ کوي د سپینرانو دپاره نو لوبډل مشر هم خپل بل توپ اچونکی چې حیات ناصري د له ده نه ګټه اخلي خصوصا هلته لیفټ هینډر په کریز باندې دی ریورس کوشش یوازې یوه منډه ترسره شوه که چېرته بندي امیر سیالۍ ګټي نو حشمت الله شهیدي ته پکار ده چې وروستي باله پورې لاړ شي بالکل تر دې دمه درېدلی شپږ توپونه یې لوبولي نو پکار ده چې د لوبې پاته 7 اورونه هم صبر وکړي تر څو لوبه دا انینګز ختم کړي او لوبه هم خپل په ګټه ودرېږي کابل ننداره هم ګورئ چې ډېر ښکلی د ښار د بېلابېلو اړخونو څخه دا تصویر اخیستل شوی دی وګورو چې د کابل ښاریان هم د خپل ورځنیو چارو بوختیا سره بیا هم راځي میدان ته او لوبې هم د نږدې ګوري او خوند اخلي د خپل د ملي لوبغاړو د لیدو څخه چې له نږدې ګوري ډېری وخت د انټرنیشنل کرکټ کې د تلویزیون په سکرین باندې کتلی نن راغلي دلته شپږیزه لیګ لوبو کې قیس ګوري دغه راز حشمت الله شهیدي ګوري دغه راز هغه خپل هغه اتلان چې دوی ته د نړۍ په سطح باندې ویاړونه راوړي دي پاکستان استرالیا بنګلادیش نیوزیلینډ دا هېوادونه یې کړي نن دا دلته په نږدې خپل لوبغاړي ګوري بال ولوبولو سو چرپیا ومنډه راغله ډېر په زړه پورې ډګر ساتنه په ډېرې تیزۍ سره قیس احمد راغی یقینا ویلو شي چې 3 منډې د خپلې لوبډلې لپاره بچت کړي دي دلته بل یو ډېر زبردست سپینر یا سوکه توپ اچونکی شرف الدین اشرف معرفي کیږي په دغسې حالاتو کې د لوبې محبوب په اړه چې وړاندې شاکر هم خبرې وکړلې د 13 ګریډ 1 سیالۍ و په پای لوبه کې سلیزه هم کړې وه او ډېر ښه پرفارم کوي په وروستیو کې دی بالکل رحیمي صاحب لس ریکوایر رن ریټ دی اوس نو د بند امیر لوبډلې لپاره پکار دی چې لوبه تیزه کړي ځکه چې دغه رن ریټ که چیرې نور لوړېږي ورباندې د منډو په دې باندې به پریشر وي او بیا به ریسک اخلي دلته خپل ویکټ هم د لاس ورکوي خو دا پکار ده چې دغه اورونو کې لږ څه لوبه تیزه کړي خصوصا حشمت الله شهیدي ته چې ډېرو توپونو ته هم درېدلی دی فیلډینګ که وګورو د حشمت الله شهیدي لپاره ډیپ سکویر لیګ لانګ آن لانګ آف وایډ بال دلته ترسره کېږي ډیپ پوینټ ډګر ساتنه ده که چېرته حشمت په وکټ پاتې کېږي ورسره څنګ کې محبوب یو څه ناڅه ملګرتیا کوي چون ریکوایر لس دی سخت دی خو ناممکن نه دی ځکه حشمت دغه قابلیت لري چې وکولی شي لوبډله خپله بریا ته ورسوي تاسې د شرف توپ اچونه وګورئ د ګوتو په کمال سره په ډېر ځانګړي سټایل اوس دریم لوبڅار ته ورڅخه غوښتنه شوې ده چې وایډ بال چک کړي وایډ بال وګوري دا د امو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف وګورو چې دغه بال وایډ دی لاین څخه اپ سټم نه بهر بال دی او وکټ ساتونکي هم نیولی دی خو لوبڅار پرېکړه به ترډ امپایر یا دریم لوبڅار یا ټي وي لوبڅار ګوري چې دا واقع هم شاید او دلته بالکل یقیني ده رحیمي صاحب دغه نوښتونه په لیګ کې په لوبو کې ډېر خوند کوي چې یو نوی نوښت رامنځته سي لوبه چیلنج کړي لوبغاړی چیلنج کړي بیټسمین چیلنج کړي توپ اچوونکی چیلنج کړي دغسې نوښتونه په ډېر ښه دي په لوبو کې لکه د وایډ بال ریویو چې یو نوی نوښت دی شپږیز د لیګ کې ډېر ښه لاین سره بال حشمت شاهدي د دویمې منډې په لاس سره کې او په اسانۍ سره په صحیح توګه فیل نسي دغه بال تر څو د دوهمې منډې مخه ونیسي د تیزۍ سره دویم منډې لپاره هم بټوین د وکټ ښه رنینګ و ښه ځغاسته دواړو لوبغاړو ترمنځ
شرف یو ځل بیا حشمت الله شاهدي ته لوبډل مشر دلته لوبډل مشر ته آن سایډ ته لوبول کیږي فکر کوم شاید حشمت به دغه فکر کوي چې تر 15 اورونو پورې لږ څه ناڅه د بیټ خاموشي وساتي شاید وروستي 15 اورونه ټارګټ کړي او که چېرته ما مخکې مې اشاره وکړه که حشمت په کریس وي ورسره څنګه محبوب تسکین وروسته بل بیټر هم لري نو دا شونې ده یو ډېر بل بهترین په زړه پورې انځور د کابل کرکټ لوبغالي شاوخوا تاریخي کابل ښکلا د کابل تسکین په سټرایک باندې کلین بولډ او دې سره شرف الدین اشرف روانه لوبه کې دوهمه وکټ ترلاسه کړه او د بند امیر 5مه وکټ او د سره تسکین له میدانه رخصت کړ زما پان محبوب ته نه وه پکار ځکه هلته په نان سټرایک کې تا سره لوبډل مشر ولاړ دی سیټ هم دی که چېرته 4-5 باونه نور هم زما پان باندې دی کتلی وی ریکوایر چون لسو شاوخوا کې دی خو دا د امکان و چې ترسره شوی لږ څه هوا سره ترسره که کراس لاړو غوښتل چې په آن سایډ باندې دغه بال راواخلي اما د بیټ او د بال ترمنځ فاصله هغه څه و چې سټمپس کلیک سو دې سره 5م لوبغاړی هم د ډریسنګ روم په طرف ځي رحیمي صاحب دې وختونو کې د سلو ته پچونکو بالونه ډېر کښېني او دغه بال هم ډېر کښېنستی توپوهونکي محبوب تسکین په صحیح توګه میډل نه کړ دغه بال او نو سره بولی او د وکټونه که چېرته سیرت سیده راغلی وی سیده بیټ سره سټریټ لبول څه وی نو ډېر به په اسانۍ سره امپیکټ پلیر راځي ځکه هلته اشاره کوي احمدشاه دراني ګورو چې امپیکټ پلیر په توګه باندې سوګلووی ټیم بند امیر په دغسې مهم وخت کې 45 شرط نمبر شاید صدیق پاچا ځکه عموما په ډومestic کې دغه بالکل صدیق الله پاچا یو ډېر خطرناک فټر او د کورني کرکټ ډومestic کرکټ یو بهترینه پلیر وګورئ چې بند امیر لپاره چې دغه وخت سلو ته پچونکي د دواړو اینډو څخه لګیا دي دواړه سلو ته پچونکي توپچونه کوي او بال هم سکټ کېږي کښېني توپونکي ته اسانه نه ده چې دغه وخت کې ریسک واخلي او د خپل لوبډلې هغه ریکوایرمنټ ته په کتو لوبه وکړي ټرن بونس بریک هر څه کېږي لومړی وکټ په 45 دومه په 60 درېیمه په 90 اویاو کې څلورمه یو اتیاو کې 5مه ملګرتیا د ډېره خاص نه ده لږ یو 50 ملګرتیا که چېرې سوی دا لوبه ډېره اسانه وای بند امیر لپاره او دلته فاست بولر انتخابېږي د ACB اینډ نه د امو لپاره حمید حسن د دوی د لوبډلې روزونکی دی او چټک توپ اچونکی لالباز ډېر په زړه پورې توپ ډېر صحیح ځي ډېر ښه لاین سره او حشمت شهیدي د اف سټمپ پر اف سایډ باندې دغه بال لوبولو هڅه وکړه خو د وکټ ساتونکي په لاسونو کې وبال او بریالی نه سو چې دغه بال کور په طرف باندې ایکسټرا کور په طرف باندې دغه بال وباسي 4 منډو لپاره یا 2 منډو لپاره د خپل لوبډلې اړتیا لپاره دغه بال وباسي فیلډرانو ترمنځ حشمت الله شهیدي په سټرایک دی لوبډله ورته اړتیا لري چکی شاټ او د فاین لیګ په طرف باندې بال ځي فیلډر بال پسې دی بال پر راګرځولو کې بریالی سو یو څه د کثیرت ستاسې خیال وي د امو لوبډلې سنګل خپله ورته پریښې ده فیلډران که وګورو په سرکل کې ډیپ کې ولاړ دي او که وروسته ګورو د سرکل نه بهر هغوی خپله هم غواړي چې سنګله ورکړي اما غټ شاټ نه ورکړي په دغسې مهم وخت کې ځکه هلته ریکوایر 34 توپونو باندې 15 منډې نو خامخا ورکړي یو نیمه باونډري په کار ده او رحیمي صاحب د لوبې سچویشن یا حالت هم دغسې دی چې په سنګلو باندې دا لوبه اسانه نه ده بند امیر لپاره شاټونه یوازې پکار دي باونډرۍ پکار ده دلته حشمت الله شهیدي دغه بال کټ کړ د پړ په طرف باندې 4 منډې وې حشمت الله شهیدي له بیټ څخه انتظار و دغسې یو بال ته چې د اپ سټمپ بال وي او باونډرۍ په طرف یې 4 منډو ته ولوبوي بالکل په بیک فوټ باندې هڅه وکړه ډګر ساتونکي اما بریالی نه و
هڅه یې په زړه پورې وه خو ونه توانېده او بالاخره ضروري څلوریزه په هر اوور کې د بند امیر لپاره باونډري ضروري ده که چېرته ته یو باونډري ترلاسه کې 4-5 نور منډې اخلي نو خامخا هغه ریکوایر ته به رسېږي. دا ځل بیا هم په آف سټمپ باندې لږ څه بهر بال دی مس فیلډینګ له وجې منډه ترسره کیږي. لالباز هم یو غټ نوم دی په ډومestic کرکټ کې. هغه په تیره کشتفه ملي شلاوري سیالیو کې هم ولید. په لومړۍ سیالۍ کې د 3 لوبغاړي سوځولي وو، په دویمه سیالۍ کې 2 لوبغاړي سوځولي وو. نن ورباندې 22 منډې راغلي دي د 10 توپونو په وړاندې. رحیمي صاحب اوس ګورو چې د پاته 15 اوور دا 2 توپونه ډېر مهم دي په دې اوور کې. که یو باونډري ورپکښې راله نو اوور به ډېر ښه سي د بند امیر لوبډلې لپاره. دغه څیره چې په سکرین ګورئ دا د قابلیت لري صدیق الله پاچا ځکه فایر لیګ ته کوشش کوي د بال لوبولو. صدیق سره مختلف شاټونه شته او هغه د T20 یو بیسټ کرکټر دی. که چېرته د اشمت سره پاتې کیږي نو شاید او دا هم یو بل ډېر په زړه پورې انځور سټینډونه او په څنګ کې کامنټري باکس مینوال چې کرکټ نه خوند اخلي دلته د کابل په کرکټ لوبغالي کې ښایسته مازدیګری ښکلې هوا او ډېره په زړه پورې سیالۍ سیرت. بالکل بالکل نن ډېر په زړه پورې سیالي لومړۍ سیالي هم د بوست او سپینغار ترمنځ وه چې بوست په پیل کې خپله پیلنۍ لومړنۍ لوبه وګټله او دغه وروستی بال د کټ کولو هڅه خو دا ځل حشمت شایدي نه بریالی کېږي خو د وایډ بال ریویو یو ځل بیا واخیستل سوه. ډېره جالبه او په زړه پورې آف سټمپ نه کافي بهر بالو. ګورو چې آیا دغه بال وایډ دی او که نه. 33 توپونو باندې 22 منډې کړي. که د حشمت شاهدي سټرایک ریټ باندې هم خبرې کوو نو ښه سټرایک ریټ سره نن د توپوهنه نه ده ترسره کړې. چون د غوښتل په میډل کې ملګرتیا وکړي اما په هغه پلان کې بریالی و خو اوس صدیق پاچا او حشمت دواړو کې یو ته پکار ده چې غټه هیټ پسې لاړ شي. تکرار کې ګورو چې څه شوي دي. لالباز پیچنګ بهر دی آف سټمپ نه. تکرار کې ګورو چې دغه توپ د دریم لوبسال له لورې وایډ بال حسابېږي او که نه ستونزه نشته. بال صحیح دی. 15 اورونه 9 اتیا او 5 قیس ډېر مهم اور دی. قیس ورته راغلی دی. زما پاند که چېرته قیس وروسته راغلی وی شاید ډېر ګټور ثابت شوی خو زه فکر کوم چې د دوی هڅه به دا چې دغلته یو وکټ ترلاسه کړي که هغه صدیق الله پاچا وي او که حشمت الله شهیدي وي ځکه د قیس وروستی اور دی. قیس 2 مهمې وکټې د بند امیر لوبډلې ترلاسه کړي دي. کریم جنت یو بهترینه الراونډر لوبغاړی د بند امیر لوبډلې قیس آوټ کوي. قیس که ستاسې یاد چې په 2019 کې آسیایي او نړیوال جام د 19 کلنو د پاکستان خلاف ډېر بهترینه توپچونه ترسره کړې وه. په نړیواله کچه هم د افغانستان لپاره لوبېدلې. په بېلابېلو لیګونو کې هم لیدل کېږي. لانګ آن ته یوه منډه وه. صدیق پاچا ته پکار ده چې دلته باید د بیټ خاموشي ماته کړي ځکه هغه دغه قابلیت لري چې بال په اسانۍ د باونډرۍ نه بهر کړي. دی ما په ډومestic کې لیدلی ډېر یو خطرناک پلیر دی. صدیق پاچا اوس سټرایک باندې قیس ورته توپ اچونه کوي. درې سویپ کړل دغه بال او بال د څلورو منډو ته ورسېد. بال څلوریزه وه. محمد الله لوګوري ډېر هڅه وکړه اما هڅه بریالی نه وه. صدیق الله پاچا ته یې کولی شي. تاسې وګورئ مخکې راغی تقریبا آف سټمپ ته راغی دی او سویپ ته لاړو. بریالی هم و. 4 منډې ترلاسه. تا سره چې په دغه فارمټ کې د سپینرانو پر وړاندې سلاګ وي سویپ وي نو اسانۍ سره کولی شي منډې ترلاسه کړي. وکټ کیپر هم که وګورو ډېر ځیرکه دی. بیا هم سویپ کوشش دی خو دا ځل هغه رقم نه دی میډل شوی خو په نتیجه کې سټرایک روټیټ شو. 22 توپونه
او 53 منډې. بالکل صدیق پاچا د لوبې ته په کتو رحیمي صاحب رښتیا هم زړوره لوبه کوي، فټ ورک لري. کله چې بیټسمین یا توپوهونکی د قدمونو استعمال ولري کریس کې، هغه زړور لوبغاړي په حیث باندې لوبه کوي. اوس کیس حشمت الله شاهدي، دا بال د یوې منډې نتیجه. زړوره توپ اچونه ورته ویلی شو د قیس احمد له لورې مخکې وکړه، او کله کله توپ اچونکي خپل یو چانس اخلي، تا ته یو داسې بال کوي چې ته ټرای وکړي، هڅه یې دا وي چې وکټ ترلاسه کړي. نو ویلی شو چې ډېره زړوره توپ اچونه د قیس احمد له لورې. ریسک په ځان مني، خو دې سره بخت هم ازمایي چې توپوهونکی خوش قسمت او کزه. واه څه بهترینه فعل، واه واه واه، ډېره په زړه پورې توپ اچونه، ډېره ښکلې. صدیق پاچا ته یې هم وکړو، خو دا ځل یار کر لین کې پوهېږي که چې د صدیق پاچا ته په سلاټ کې نو بیا به یې نتیجه لږ څه دوی لپاره ستومنې. تاسې وګورئ لږ هوا یې م ورکړه بال ته. بالکل بال یې لوړ کې پرېښودی. یو سلو اته منډې وې په دغه وخت کې، البته اته منډې دي 15 لوبغاړو. دلته د مقابل باندې امیر که ګورو 19-15، نو هغه مقایسه هم که وګورو وکټ یې دواړو 15-15 دي، خو منډو کې لږ څه ناڅه فرق شته، او په کمیټي باکس کې هم تغییرات راځي. 14 اور وروسته ښاغلی فدایي او ورسره څنګ کې دیویندر کمار. That's huge. That is a monstrous hit for 6. A thrilling finish on cards. Welcome Farad Fidai in the commentary box. What a shot that was, Ashmatullah Shahidi. Version 2.0, upgraded to 2.50 maybe with that shot. That was far hit, look at that. Dismissed from its presence. Monstrous hit. A humongous 6 from Hashmat. 35 of 37. 45 to win from 23. The game is changing. Lal Baz introduced today. He's been very expensive, none for 28. Well, he needs a good comeback. But wide deliveries are not going to help the cause. Hamid Hassan, show me Hamid Hassan, the bowling coach for our national side, is the coach to the Amu Sharks as well. He'll be very pleased with the effort from the spinners, but the pacers have to do the job from here. Lal Baz earlier was said that he is one of the finds at the high performance center alongside other 4 pacers that Afghanistan Cricket Board is working to nurture and produce to the national cricket. Nicely guided for his single, just taking the pace of the ball. He's been put under tremendous pressure, bowling in challenging phases of the game. 43 of 22 is still a long way to go. With the possibility of introduction of the spin bowlers on this surface, there is plenty of help for the spin bowlers, Farad, so it's not going to be that easy. But things can change. 1 over can change things drastically in T20 cricket. Well, Band-e-Amir Dragons will have to do things differently from here. They need to strike and strike hard. They started off this over nicely. Siddiq Pacha into the action this time. This is another boundary, so this is going to be the game-changing over for Band-e-Amir. Another maximum. 2 sixes in the over. Both batters doing the job, one after another. Back of the hand, slower delivery, pitching up. Not the length that he wanted. The bowler, the batsman definitely wanted that. He has drilled it down the ground for 6. 2 sixes from this over. How many more?
Working the ball, squeezing the ball out into the offside field. There is a misfield. A boundary. Well, Muhammadullah returning the favour. There was a lot of misfield when Band-e-Amir were fielding. They were dropping catches. And this is very crucial, actually. You cannot afford this. Muhammadullah turning a single into a 4. That will keep Siddiq Pacha on the strike. Siddiq Pacha is a very good hitter. He's got all the shots, so many different shots. I'm yet to see a good innings from him in the Shpageeza. May this be the one. This could be game-changing moment. Works through the onside. No ball signalled. Poor, very poor from Lalbaz in this over. None for 40. Rest of the spinners bowling well. You need performance from every individual participating in the field, with the bat, with the ball. It's a no ball. It's off day for him. Well, they don't look very happy. The dugout look tensed, and should be, because you cannot afford to give an extra delivery, and that too being free hit. We hear it out from the ground. Seems like he is very excited. Give him the bat and ask him to hit that shot. A little bit of a disfavor. Siddiq Pacha actually is off strike, so they can change the field. But Hashmatullah Shahidi, can he produce another big shot? Third man on the boundary. Man at backward point. Man in the covers on the boundary. Long off on the boundary. Extra cover inside the circle. Looking to work through the onside wide, so the free hit will remain. Somebody please ask this guy to go out and hit that shot. He looks so very excited. He's been repeatedly telling everyone, free hit. It is a free hit. Technically it is, because if you bowl a wide ball, it will still remain a free hit. So Hashmatullah Shahidi can smoke it wherever he wants. He's not going to get out unless he runs himself out. Where is going to bowl? Here is Lalbaz bowling to Hashmat, and Hashmat is looking to club the ball through the onside, not making connection. Gets a dot ball in. You know, it's very interesting. I've seen it very often these days. A Yorker on the offside, kind of full toss. At times the batters are missing it. Maybe they are expecting the ball to be pitched up, a short pitch that they are expecting, a Yorker maybe. It's kind of have to do with the mindset the batters bring themselves in. So often I've recently been seeing batters missing this line. Ken Hashmat hit a 6. Off the outside edge, he's going to keep strike. 17 overs bowled. Very, very expensive over from Lalbaz. They're in control again. The Dragons 29 to win from 18. The TV will be turned off in 1 minute. Turn it off. Hashmat holding it firm, 37 of 40, 17 of 9, quick fire, 17 of 9. At the potency that he has, Siddiq Pacha. Karote yet to come. That's good thinking. Alertness, awareness. Well, it'll be interesting who the skipper goes to bring himself on or trust his bowlers. He's got bowling option because today he bowled Hayatullah Nasiri, who bowled brilliantly, gave away 12 runs, took a wicket. Has he found the gap? No, there's a fieldsman in position on the boundary at the long on. Just a single. Siddiq Pacha turning the game around. 17 of 9. A lot of thinking. Will be frustrated, Hamid Hassan, the way Lalbaz bowled today. Well, I know he will also back his bowlers, trusting the fact that they will come back. But sometimes
What a shot that is, Siddiqullah Pacha. I told you he's got a lot of shots. One of them is shuffling across, putting himself into the position and smoking this for 4 runs. Sharaf doesn't look happy, but this was trace a bullet. A game-changing innings already from Siddiqullah Pacha. Men on the boundary at the square position could not spot the ball. But the batsman did, and he found a boundary as well. Beautifully bowled, opportunity created, not affected. Yeah, you have to do better than this. I think Muhammad Ishaq Rahimi shelled this chance because Siddiq Pacha thought that he has played it nice and started running for a single. Ishaq Rahimi missed this chance. You can't do that. It's very well bowling from the skipper, Sharafuddin Ashraf. Now dot balls do put pressure on the batter's mind. The momentum gets changed. Hamid doesn't look tensed, but he'll certainly be with a message, and he will certainly want a win. From position where they look to be winning the game, it is turned around. Beautifully bowled. Siddiq Pacha wanted to give it up room to himself to hammer it through the offside. Beautiful bowling from Sharafuddin Ashraf. 2 for 15. Look at this once again. You know what I will have wanted? For skipper to have walked down to Siddiqullah Pacha and tell him that it's okay. Do not get carried away. Don't give your wicket. Just a single. 18 overs bowled. 23 to win from 12. It is going to be exciting finish, that's for sure. Well, a tensed dugout tells you the story, because from a position of strength, I think they've put themselves into a vulnerable position. Not to say that they cannot win it from here. 23 is still a lot of runs to make. But the way Hashmatullah Shahidi and Siddiqullah Pacha have been hitting it hard and far, it looks very much achievable. Because the problem is they have already been out in the middle. They are well set. They have got a good measure of the wicket. Interestingly, who would be the penultimate over bowler is a thing to look at. Now, I would say Muhammad Gul, because he's bowled brilliantly, and you give the penultimate over to your best bowler. 23 of 12. That's the requirement for the team Band-e-Amir Dragons to continue their winning streak. Muhammad Gul, none for 17 in his 3 overs, has been entrusted with the responsibility to bowl the penultimate over. Yorker, fantastic delivery first up. They can still win this contest. (22 of 15). Who is winning this one, Farhad? Well, I think cricket is winning because the fans have come down to see nail biters, and they have been seeing yet another one from Amu Sharks. They're playing close games. It was almost the same scenario in their first match. That time, the penultimate over was given to Zubaid Akbari, who bowled really well, but he gave away 10 runs. Then another 10 was given by Muhammad Gul in the last over. So kind of conceded 20 runs in that match to lose to Missy Ainak. This time around, they are changing their tactics. So they work things out, and maybe Hamid Hassan will have told Sharafuddin Ashraf that you got to give your best bowler the penultimate over. So it is for Muhammad Gul if he can bring the team into this match. And you need to put at least 13 around in the last over for whoever bowled the last one to see if they can get themselves a chance of defending it. The 2 set batsmen at the crease at the moment. Hashmat 38 of 41. Siddiq Pacha 23 of 16. Shuffled across, fine leg up in the circle. Good shot, very good shot from Hashmat. Chance taken. You know, you say sweep, sweep, sweep. Watch this.
This is a standing sweep. What is that? You talk about it and just look at it. It's beautiful from the skipper, Ashmatullah Shahidi. Mind you, he's leading the test side for Afghanistan. And you kind of say different formats, different players. No, he's a player for all the formats. (18 of 9). Good shot. Should be back for 2. Safely taken. Now it has come down to 16 of 8. Yeah, please leave something like 13 for the last over. I mean, Muhammad Gul has bowled a last over in KPL and didn't give 10 runs. So it's a different thing. Maybe that is what Sharafuddin was thinking last time when he bowled against Missy Ainak, was given the responsibility. But this time, let's see who will be bowling the last over and how many will he has to defend. No ball. No ball signal by the umpire. And can you believe it? Hashmatullah Shahidi is bowled out of a no ball. Well spotted by the on-field umpire. Word of encouragement. There are 2 warnings already given for slow over rates. If they go into the last over, in the same situation, there will be 5 runs penalty. And that's the last thing they will want. No ball, extra delivery. On the top of that, 5-run penalty if they go into that slow over rate. Things are not looking very good for the Amu Sharks. We were talking about luck being with Zubaid Akbari as an individual. Talk about a team. The luck has been on the side of Band-e-Amir Dragons. It's not really a luck to say. I mean, you earn it. The bowlers have to bowl in the required time that they are asked to. 45 of 44. Can he produce a boundary to simplify the things for his team? Hashmat on a strike. Third up in the circle. Fine leg up in the circle. Slower delivery. Hammers hard. Finds the shoe of the bowler or the shin or the knee. He's taken the pounding. 19 overs gone. 136 for 5. 12 to win from the final over. (12 to win from 6). That's the equation here at the Kabul Cricket Stadium. Match number 4 of SCL 2024, the 9th edition of the tournament. You know, if the required rate is at 12, you'll say it is very difficult. But even if it is 16, 17, 18, 19, 20 for just 1 over, you might still fancy your chances that you can chase it down. Sharafuddin Ashraf takes the responsibility as a captain to bowl the final over. Full toss on the leg stump, fine leg up in the circle, asking for trouble, inviting trouble. And batter says thank you very much. 50 up for Ashmat.
And Hashmat was also asking for a no ball if it was or not, because remember, it was a full toss. He's asking if it is waist high. And the umpires can refer it if they will want to, if they think it might just be. Hashmat is just constantly asking, is it not a no ball? And he's trying to justify to his partner that I hit it a bit high. Being content is at least you got a 4 for that. Come on. That was a good start. But I like the way Hashmatullah Shahidi has went about it. He was shuffling across, he had moved across, and it was not bad thinking on the end of Sharafuddin Ashraf. Seeing the stumps being exposed, he wanted to throw it hard at the stumps, but it just went high. And they are checking, okay, if it is a no ball or not. Was the ball dipping? That's the thing to be noted by the umpire, the third umpire. It was around the waist height. It was dropping. You know, it's very close. You can't rule it out if it is not a no ball. Yes, the batter is bending. That'll tell you the fact that had he been standing, it could have been that the point of impact is lower than the guideline set. But still, it's very tricky for the third umpire to have a look at, and he's trying to say if it is a no ball. It is a no ball. So this is really turning out to be very tough for Amu Sharks. Now, what this means is that this is a free hit. So Hashmatullah Shahidi is not going to be out on that. But it will be a delivery counted nonetheless. So you have to score runs on that. Because at this, Sharaf is trying to argue and say that it was not a no ball. Clubs it through the onside. 6. Well, Hashmatullah Shahidi, wow! What a shot that was. Went with the shot. It was swinging towards him, so hit it with the swing and it went sailing down out of the park. 6 for Shahidi. And a single should do the thing. Yes, that is. So once again, heartbreak for Amu Sharks. Once again, loss in the last over. But once again, a nail-biting game from him. The dugout looks very happy. Band-e-Amir continue with their consecutive win. Hashmatullah Shahidi plays a captain's knock, stays till the end. But you have to give credit to Siddiqullah Pacha, who accompanied him nicely and brought its team to victory. Of course, some words exchanged because Sharafuddin Ashraf does not look very happy, but I must tell you, it is not Shahidi who's the umpire, it's the umpires who make the decisions at the end of the day. Sure, they'll be having a coffee later in the evening, talking to one another. It's just the heat of the moment. It's not easy, right, to lose a match. Just before the toss, Ashraf was telling Hashmat that Hashmat is weak. He's stronger. But Hashmat prevailing, getting a half century and seeing his team over the line, winning by 5 wickets. This is the reason they've been winning a lot of matches, the team Band-e-Amir Dragons, over the years, the captaincy, the responsibility that the players take. They have identified the talent who can play a particular role, like the role being played today by Siddiq Pacha. Outstanding. And you have to give credit to the rule of impact player, Siddiqullah Pacha, who came in as an impact player, made an impact alongside Hashmatullah Shahidi to win the match. A very happy looking dugout. Nawroz Mangal, he's a known face, he's a veteran.
coaching the side, winning it. Former captain of Afghanistan national side. Good to see legendary cricketers getting involved in coaching, in management as well. Mirwais Ashraf, who is the chairman of Afghanistan Cricket Board, bringing that cricketing knowledge to the fore so that they can make good decisions about how to approach a tournament, how to approach a particular game, the selection of the players, thinking about the situations. It's not only about, business as usual. Sometimes you have to think about what is needed in particular situation. Hashmat, he played the situation really well. 57 of 48. An outstanding half century from Hashmat. And 36 of 20. A quick fire cameo, a game changer from Siddiqullah Pacha. He certainly made an impact. Siddiqullah Pacha in particular was struggling for runs in Shpageeza. He's been playing for so long. I remember in 2020 he was with Miss Ainak Knights. But this has really been a game-changing knock for Siddiqullah Pacha. Alongside the skipper, whose 57 is what looks so pleasing to the eyes and the fans of Band-e-Amir Dragons, leading from the front. 9 for 28 in 4 overs for Gul Logari. None for 11 in solitary over. Lal Baz was very expensive. None for 44. Sharafuddin Ashraf, 2 for 28. 1 for 12 in 4 overs from Hayat Nashiri. He was brilliant. And Kash Ahmed also bringing the team back into contention with a fine spell of 2 for 24 in 4 overs. I will criticize why Muhammadullah Logari was not given further overs. Amu Sharks winning the toss and batting first. 147 for 7 in their allotted 20 overs. Zubaid Akbari, 58 of 49. And Abdul Malik entertaining 25 of 17. Allah Mohammad was phenomenal once again, taking 1 for 15 in 4 overs, bowling economically. Hasmat taking 1 wicket as well, 1 for 15. In the chase, getting over the line in the final over, in his style. Winning by 5 wickets, the Band-e-Amir Dragons continuing to maintain that winning streak. So that's what transpired so far. Band-e-Amir prevailing in the first game by 19 runs. Meshainak Knights winning by 8 wickets in the second match of the championship. Today, day number 2 of the championship. Match third was won by West Defenders by 7 wickets, a comprehensive victory. And a thrilling finish here at the Kabul Cricket Stadium, where the team Band-e-Amir prevailing by 5 wickets. And let's walk you through what transpired. Muhammadullah Logari, who was given only over, gave away 11 runs and was not given any other, should have been. But then Siddiqullah Atal, I beg your pardon, looked really good. He was playing his shots. He looked in a good touch. He was playing all around. Beautiful shot to watch. Hit a maximum. Fantastic catch by Shahidullah Kamal. And playing the innovative shot time and again, just picking the momentum. Hammering it through the onside, through the offside. They managed to find boundaries at regular interval. Then Kash Ahmed was introduced, taking wicket with a straight ball. Nasiri getting the wickets there in the middle stage of the innings. Kash was brilliant. Bowled accurately. And Ashraf settling the stumps. At that point, it looked like that they were in control to win that game, the team AMO Sharks. And then those 2 sixes from Siddiqullah Pacha and Hashmatullah Shahidi. Well, there was drama. Hashmatullah Shahidi was bowled out of a no ball, and then off another no ball, he smashed Sharafuddin Ashraf for 4 to make things easier, to make it further easier, hitting 1 maximum to bring the equation down to only 1 runs needed when there were still 5 more deliveries to be bowled. Sharaf not looking very happy, and nobody looks happy when they lose. It's just very natural. Band-e-Amir Dragons yet again win another match.
Coming up next, 2 matches scheduled for tomorrow as well, starting at 9 o'clock. It's going to be Bush Defenders winning comprehensively their first match of the tournament. They're up against Team Band-e-Amir Dragons. 2-2 for them. Both sides undefeated so far in match number 6. Later at 2 o'clock local time, Spinker Tigers will be next against the Team Mechanic Knights. 2 matches scheduled for 16 as well, so there will be break on 15. Take a short break. When we come back, we will have the presentation ready.
We have just seen an absolutely magnificent game of cricket, and congratulations to the Band-e-Amir Dragons for winning a tight game by 5 wickets. A warm welcome to the Kabul Energy Shpageeza Cricket League presented by Etisalat 2024. I can tell you it is becoming very, very interesting and some wonderful games in store, and today it was no different. Let me thank our sponsors first, the Kabul Energy Drink, Etisalat. We also got Afghan Milli Bank. We got Mellet Steel, we got Star Medical Complex, we got Afghan Telecom, Emirates Group, and their valuable contributions. And it is my privilege now to introduce to you our post-match presentation party. I got Mr. Mavlavi Sardar Wali, Director of Counter Narcotics Department. I got Mr. Naimatullah Safrasi, representative of Etisalat Telecommunication. I got Mr. Nisar Ahmed, Real Estate General Manager, Afghan Milli Bank. I also got Mr. Hashmatullah Amar Kale, General Sales and Marketing Manager, Milat Steel. I got Mr. Abdul Aziz Yusufzai, Chief Executive Officer, Emirates Group. Mr. Syed Sadiqullah Hamdard, representative to the wireless. Indeed, and operations of Deputy Office, Afghan Telecom. A warm welcome to everybody. Let's start off with our presentation. Let's start off with the most sixes of the match. He will receive Afghani 10,000. It will be given away by Mr. Saeed Sadiqullah Hamdard. It goes to Subaid Akbari for his 3 sixers. This is the most sixes of the match. Time to go in for the best catch of the match. 10,000 Afghani. Abdul Aziz Yusufzai would give it away to Riaz Hassan. Time for the stylish player of the match. Check of 15,000 Afghani will be given away by Mr. Hashmatullah Amar Kale. It goes to Siddiq Atal for his 40 of 30 balls. We also have a game changer. The game changer of the match will be given away by Mr. Nisar Ahmed, 15,000 Afghani. It's Siddiq Pacha for his 25 of 17. Mr. Naimatullah Safrasai will give away the player of the match check of 20,000 Afghani, and it goes to a magnificent innings played by Hashmatullah Shahedi, 57 of 47. Congratulations to the player of the match and also the captain. And he will also receive the player of the match trophy from Mr. Maulavi Sardar Wali. Has received your trophy. I will talk to you later, but let me now talk to Sharfuddin Ashraf of AMO Sharks. You must be very disappointed. That's why you ran away. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, of course, as a losing side, it's a disappointed. The way we played, our bowlers did a really good job to restrict them, but unfortunately we didn't on a winning side. Let's talk about the score you made. Do you think 147 was enough? No, the way the ball was in the early 6 hours, I think we didn't manage well because the ball was coming really good before it was getting old. So we didn't put a good total on the board. But our bowlers did really good job to restrict them under this 147. I think it should be 170 runs above. Tell us about your decision to introduce the fast bowler, because that was one over that cost you a lot of runs. Yeah, of course, because the guy was new, so you have to learn how to bowl in the pressure time. The way Ashmat played, because he's a mature guy, he's played a lot of cricket here, so he knows to take into the deep, so we have to be over smart on them. But unfortunately, he played really good knock, so congratulations to him, the way he took us game from us. Bad luck today, but all the best. Thank you so much. Thank you. Right, that is our losing captain. And now let me talk to the winning captain, Hashmatullah Shahedi of Band-e-Amir
Dragons, did you ever think you will win that game? Because it was a very tough situation for you guys. Bismillah Rahman Rahim. Yeah, belief was there, but honestly, they were bowling very well, and the ball was gripping, you know, like they were consistently on their line in length. So when wickets fall down, I was believing that I need to finish the game and go through the end. That's what I did, and I want to ask you the way you conducted your innings. It was a very interesting innings because you were scoring at less than a run a ball. Then you looked to take on the bowling. What was the plan? Because our opening start was good, but after that, back-to-back wickets, that put a little bit pressure on us, and they were bowling consistently. And another thing was that there was ball was gripping and also a little bit sharp turn. That's why I say to myself, wait for the end, and the fast bowlers will come, get charge on them. So that's what I did. I want to ask you an honest question. I want an honest answer. Tell me your feelings when the fast bowler came on to bowl. I just wanted to find the gaps against the fast bowler because all of the fielder in the front was at the back in the boundary. So I was trying to cheeky shots, some straight shots. That's I was waiting for fast bowler, and I did well, I think. You did extremely well. Brilliant innings. Congratulations and all the best. Thank you very much. Thank you. Well, that is the winning captain, and that concludes our post-match presentation.